teremos mais essa manhã e essa tarde espanhola também de muito aprendizado. A gente já começa a ficar até um pouco triste, porque já é o último dia do evento, né? Está realmente muito legal, muito bacana. Então, sejam todos muito bem-vindos. Estamos com a nossa transmissão lá pelo YouTube. Bom dia, né, a todos do YouTube, boa tarde a todos do YouTube. Nossos alunos também do mestrado, da graduação, os convidados externos, os convidados da Espanha, sejam todos muito bem-vindos. Bom, para o nosso... quem não está falando, eu vou pedir para desligar o microfone, tá certo? Para não dar eco aqui na nossa transmissão. Vamos dar início, então, ao nosso primeiro painel, que hoje nós vamos ter um dia mais sobre direitos humanos, debates sobre direitos humanos, em especial, né, lá agora nesse painel sobre a situação carcerária, sobre presos, mas também vamos tratar sobre os povos indígenas, né, nos painéis seguintes. Bom, então, para esse primeiro painel da manhã, eu convido, então, as alunas, né, Laís Birman e Ingrid Sindor, né, peço perdão se estiver errado, que são nossas alunas aqui da Unicristus, aqui no Brasil. Elas vão tratar sobre o sistema penitenciário, então, gostaria que vocês decidissem qual das duas vai ser a primeira na sua apresentação. As apresentações são das duas alunas e, ao final, os dois professores, né? Convido também o professor Carlos Marden, aqui da Unicristus, e o professor Emílio, para compor, então, esse painel, e, ao final, eles vão tecer, né, seus comentários, vão realizar suas considerações, tá certo? Então, boa apresentação para vocês. Laís, vamos começar, então? Posso começar. Se a Ingrid não se incomodar, pode ser. Por mim, tanto faz, Laís. Sinta-se à vontade, pode começar. Só um detalhezinho, Denise, eu te passei meus slides, mas eu consegui entrar. Se tiver algum problema... Então, tá bom. Muito obrigada, Ingrid. Compartilhar aqui a tela, tá certo? Tá certo. Eu vou fazer aqui a moderação, tá certo? Vou controlar o tempo, peço que vocês também fiquem atentas ao tempo e, mais uma vez, reitero que falem devagar para que nossos convidados, nossos professores externos possam nos compreender, tá certo? Primeiramente, vocês estão vendo a tela? Estamos, Laís, estamos. Ótimo, estão me ouvindo bem, né, também? Vou começar. Bom dia a todos. Inicialmente, especialmente aos professores Marden e Emílio, que vão analisar a pesquisa, e aos demais ouvintes desse evento. É um prazer participar do primeiro Congresso Internacional de Mestrandos da Unicristus e da Universidade Deusto. E meu trabalho se intitula Reflexos Carcerários de um Mal-Entendido Conceitual. Bem, para começar, eu acho importante partir de uma análise fática, uma análise dos fatos que fizeram com que esse trabalho fosse desenvolvido. E aí, continuando, a gente partiu de estudos sobre os níveis e as condições carcerárias nos países integrantes da Organização dos Estados Americanos. Esse foi o recorte, né, pretendido para esse trabalho. E examinando essa realidade, resolveu-se fazer um paralelo entre o Brasil e os Estados Unidos. Ressalto aqui que foram analisados todos as nações, todos os países da Organização dos Estados Americanos, mas a seleção pelos Estados Unidos, né, em comparação com o Brasil, foi indicado, foi o recorte desse trabalho, por alguns motivos, e também pelo fato de, à época, né, da comparação da pesquisa, os Estados Unidos apresentarem uma população quase o dobro, né, da população brasileira. Então, apesar de os Estados Unidos
apresentarem culturas e percepções de algumas temáticas bem diferentes, né, do Brasil, percebeu-se também algumas semelhanças. E é por isso que a avaliação ela se pautará entre esses dois países. Bem, constatou-se que o Brasil ele é um dos países mais violentos do planeta e também uma das maiores populações carcerárias do mundo. Certo, ok, isso é uma constatação. Só que a indagação se faz, isso indica que o crime está sendo devidamente combatido no Brasil por conta disso, que o processo penal brasileiro tem cumprido com a sua função primordial, e mais na frente, já até adiantando, né, a gente vai concluir com uma resposta negativa. E também isso foi, né, desenvolvido e também surpreendido, né, pelo fato de ter uma grande distorção no sistema carcerário. E aí o slide, né, que eu estou apresentando dessa distorção. Por que essa distorção? Porque percebeu-se que essa grande população carcerária brasileira ela é composta, né, assim, surpreendentemente, por aqueles que não receberam uma quantidade, uma sentença, na verdade, transitada em julgada, né, uma sentença condenatória transitada em julgada. Então, grande parte dessa população carcerária, logicamente, não é pela integralidade, é uma grande parte, é composta por presos provisórios. E aí, com isso, percebeu-se essa distorção. E, diante disso também, analisou-se e verificou-se, consequentemente, uma severa violação de princípios constitucionais, de preceitos importantes constitucionais, dentre eles, dois principais, que foram o princípio da presunção de inocência e o princípio do devido processo legal. Sabendo disso, né, sabendo de toda essa análise fática, dessa violação desses princípios, o trabalho passa a investigar os possíveis reflexos, os possíveis problemas que ocasionaram esse cenário. E aí foram analisados vários, né, vários fatos motivadores, várias causas, e notou-se que havia uma predominância de uma doutrina, de um modelo processual específico, um modelo instrumentalista. E aí, de antemão, eu ressalto que a gente resolveu pautar na causa processual também como uma forma de recorte, e não escolher vários problemas, né, ou algumas causas. O nosso recorte seria realmente a questão do modelo processual adotado. Então, percebeu essa predominância do modelo processual, do paradigma processual instrumentalista no Brasil. Apesar da maioria dos doutrinadores brasileiros, né, e também processualistas, defenderem essa concepção de processo, que é uma concepção voltada, né, que defende o processo como um instrumento para a aplicação da lei penal, e unicamente isso, agindo para fazer valer os escopos principais do Estado, sejam eles jurídicos, políticos, sociais, e aí, resumindo, né, a pacificação social. Então, apesar de notar essa predominância pelos processualistas, o que se entende mais coerente e mais devido, né, por estar em consonância
e de acordo com o Estado democrático de direito, que é o Estado em que vivemos, né, aqui no Brasil, é a adoção de um outro modelo, de um outro paradigma de processo, que é conhecido como um modelo constitucional democrático de processo, ou também um modelo garantista de processo. O que pretende, o que deseja esse modelo, o que defende esse modelo? Esse modelo, ele defende o direito fundamental. Ele acredita que o processo, ele é um direito fundamental de estar em juízo, né? É um processo público em que existe contraditório e ampla defesa e é conduzido por um juiz imparcial. Então, esse direito de estar em juízo, ele é um pouco, para não dizer bem diferente, da concepção instrumentalista de processo. E esse direito, essa concepção, perdão, ela acaba caracterizando o processo como não apenas uma garantia de respeitar os outros direitos fundamentais, mas também como um direito em si. É importante também só salientar que essa concepção de processo que a gente não está defendendo, a gente está combatendo, apesar de ser defendida por alguns doutrinadores, ela é uma concepção consolidada de forma bem antiga e vem com reflexos, né, desde a teoria da relação jurídica e foi consolidada com o Cândido Rangel de Namar, esse doutrinador. E aí, passando também para a questão das características, né, dessa transição de modelo processual, ela combate o modelo antigo de processo, o modelo inquisitorial, prezando pelo modelo acusatório, que é um modelo em que as funções de julgar, acusar e defender, elas são realizadas por pessoas diferentes, autoridades diferentes, e não só o magistrado. E aí surge esse dilema, né, a partir da constatação que no Brasil há essa predominância de modelo instrumentalista. Existe uma cultura de encarceramento, uma cultura de encarceramento em massa, em razão, né, basicamente, da predominância desse processo instrumentalista. E aí eu coloquei um ciclo, né, que acaba sendo um ciclo vicioso, que a gente diz, que da violência e da impunidade, ela acaba ocasionando uma distorção no sistema de justiça, que é gerado pelo processo instrumentalista, o modelo do processo instrumentalista, que caracteriza por atos repressivos, uma cultura de encarceramento em massa, e um dos principais sintomas que a gente analisou, que é uma excessiva quantidade de presos provisórios, uma aplicação de forma descontínua, excessiva da prisão preventiva. E aí a gente retorna para o título dessa pesquisa, desse trabalho, em que essa distorção, né, como é que eu posso melhor me expressar? Essa distorção, realmente, esse mal-entendido doutrinário, ele acaba ocasionando esse encarceramento em massa, por prezar não proteger o réu, que, de acordo com a cultura e o processo, o novo modelo do processo constitucional democrático, ele preza pela proteção do réu, e não, basicamente, apenas para o acesso à justiça do autor. Então, diante disso, né, diante de toda essa realidade, é interessante perceber que se deve defender e cada vez mais acolher
esse modelo constitucional democrático de processo, em que não só o autor ele é preservado, né, a partir do momento em que seu acesso à justiça ele é legitimado, mas também o réu, né, a partir do momento também em que ele é defendido com o devido processo legal, sob pena de caracterizar, né, ou de já estar sendo vista uma crise sistêmica brasileira. E o que é que se caracteriza-se essa crise sistêmica brasileira? Ela caracteriza-se por o sistema de garantias, ele, em vez de proteger os direitos fundamentais, ele está ali para violar os direitos fundamentais. E é justamente configurando essa crise, né? Essa crise no sistema como um todo. E aí, só a título de ilustração, eu mencionei aqui, né, esses números comparativos do Brasil com os Estados Unidos, que em 2010 o Brasil contava com uma proporção de 33,18% de presos provisórios, e o Brasil e os Estados Unidos, mesmo tendo quase o dobro de população, né, ele constava com apenas 20,2%, né, de presos provisórios. E a principal indagação desse trabalho, né, de forma bem resumida, é que se deve evitar essa crise sistêmica, como eu já havia falado, evitando, de certa forma, o processo como apenas um instrumento de aplicação da lei material penal, mas buscando mais, né? Buscando algo a mais, buscando, além dessa aplicação, uma aplicação de forma civilizada, de forma a defender os princípios basilares de um Estado democrático de direito, os princípios constitucionais. Então, basicamente, a pesquisa se trata disso. Agradeço a todos pela compreensão e estou disponível aqui para eventuais ponderações. Parabéns, Laís. Belíssima apresentação. Muito boa, muito didática. Parabéns, viu? Vamos, então, sem maiores delongas, vamos já passar para a Ingrid, e aí, ao final, os professores fazem os seus comentários, tá certo? Ingrid, vamos lá, então. Agora é com você. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Pronto, bom dia a todos. Eu vou falar sobre... Primeiro, agradecer, estou muito satisfeita por estar aqui no primeiro Congresso Internacional e resolvi falar de um tema que eu sou verdadeiramente apaixonada, que é o sistema carcerário. Por isso, a minha escolha de falar sobre o sistema carcerário. E o tema que eu escolhi para falar hoje foi um tema que eu acho que está bem evidente, que é a superlotação no sistema prisional brasileiro e enfrentamento à Covid. E eu comecei aqui a fazer um pequeno retrato, que a atualidade do sistema carcerário brasileiro não se encontra muito diferente do que um dia foi ao longo da história da humanidade. Haja vista a quantidade exacerbada dos encarcerados. A superlotação é uma realidade no sistema carcerário brasileiro, que reflete a violação dos direitos fundamentais. Essa violação se agrava com a carência de uma assistência, principalmente a assistência à saúde, que no âmbito que nós estamos vivendo hoje de pandemia, isso vem gerando uma emergência de saúde pública.
Como destacado, dentro das unidades prisionais brasileiras, além da superlotação, os detentos sofrem diariamente e reiteradamente violações dos seus direitos fundamentais, como afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, visto que é de conhecimento de toda a população os intensos desrespeitos à integridade física e moral dessa população. Um dos pontos que chama muita atenção é a escassez de ventilação, o acesso dificultoso à água e as péssimas condições de higiene. São alguns dos problemas que o sistema prisional brasileiro apresenta, concedendo situação favorável à disseminação de doenças infecciosas, como HIV, hepatite C e hoje, como estamos sofrendo, a SARS-CoV-2. Por falta dessas condições mínimas de higiene no estabelecimento prisional, o resultado da alta mortalidade é assustadora, em doenças que provavelmente seriam potencialmente curáveis. É importante frisar que, diante dessa situação, das condições precárias que o sistema carcerário vive, em 2015, o STF julgou a DPF 347 e levou a situação brasileira como estado de coisa inconstitucional, tendo em vista as constantes violações dos direitos humanos dessa população. A relevância desse trabalho, que me levou a esse estudo, foi porque, mesmo tendo que pagar por esses erros, com a privação da liberdade, deve-se prezar pelos direitos humanos dessa população. E a saúde é uma delas, principalmente nos tempos em que estamos vivendo, de Covid-19, em que a superlotação, a higienização e a infraestrutura precária causa a proliferação desse vírus. É importante mencionar que uma das medidas indicadas para diminuir a proliferação do Covid-19 é o distanciamento. E isso é impossível acontecer dentro dos presídios brasileiros. O objetivo desse estudo é analisar o agravamento da saúde dos apenados com a proliferação da Covid-19, mesmo com as ações implantadas pelo CNJ. Considerando as condições de proliferação do coronavírus, estima-se que cada indivíduo infectado possua a capacidade de contaminar 2 a 3 pessoas. No entanto, dentro do sistema carcerário, esse mesmo indivíduo infecta 9 vezes a mais do que do lado de fora, aqui no sistema normal, fora do sistema carcerário. Tendo em conta esse quadro atual, é evidente a necessidade de medidas judiciais com o intuito de promover o desencarceramento no sistema carcerário brasileiro, como muitos outros países vêm fazendo, tendo em vista o quadro da superlotação e das situações degradantes. Diante desse cenário, inevitavelmente, surge a cisão das ideias entre a periculosidade do desencarceramento e o colapso da segurança pública versus o grande risco de morte através da infecção do novo coronavírus. Levando em consideração isso, o CNJ emitiu uma recomendação, a recomendação número 22, ou a recomendação número 62 de 2020, promovendo medidas de desencarceramento, como também a possibilidade de prisão domiciliar e até mesmo a reavaliações de algumas prisões nas situações de crimes sem violência ou grave ameaça. A metodologia... Ingrid, desculpa, pode só clicar na tela cheia, lá embaixo, no modo de apresentação mesmo? À direita, um pouco mais à direita. Mais à direita, mais um, isso. Deu certo? Muito bem, desculpa. Não, eu peço desculpa. A metodologia usada para esse trabalho, estudo desse trabalho, foi bibliográfica e documental. Infelizmente, eu não pude fazer pesquisa de campo diante da situação. Aqui eu vou mostrar alguns resultados. Eu fiz nesse primeiro quadro aqui, eu fiz um raio-x do sistema carcerário brasileiro. E eu vou voltar exatamente ao que a Laís falou muito na apresentação do trabalho dela. Aqui nesse raio-x, de acordo com o IFOPEM,
que é o levantamento nacional do sistema penitenciário, das informações penitenciárias, até fevereiro de 2020, o Brasil conta com uma população prisional de mais de 750 mil presos, pessoas privadas de liberdade nas diversas modalidades. No entanto, o sistema não possui lugar para todos. São menos de 430 mil vagas no regime fechado e semiaberto. Ou seja, o sistema só deveria acomodar 60% dos presos. Hoje observamos que há um déficit de mais de 280 mil vagas, representando que as prisões estão acima da sua capacidade, em 67,8%. É muita coisa, né, gente? Principalmente na situação em que nós estamos vivendo. Esse segundo quadro aqui, que foi o ponto, né, da Laís, que eu pensei que fosse outro, aqui eu vou mostrar a evolução da ocupação do sistema carcerário do Brasil entre o ano de 2017 a 2020. O que me chamou a atenção para esse quadro foi exatamente que em todos os estados brasileiros, mais de 30% da população carcerária é de presos provisórios. E o engraçado é que numa cela que cabe 5 presos, hoje nós encontramos até 20 internos. Então, mais de 30% desses internos são presos provisórios. Então, a gente deveria analisar isso e ter outros tipos de medidas políticas públicas para resolver essa situação. Não só encarcerar, que não vai ser a solução. Isso aí já é já tem vários estudos que unicamente o encarceramento, jogar o presidente do sistema prisional, não vai ser a solução para a gente resolver da criminalidade brasileira. Nesse último slide aqui, eu vou fazer um comparativo. De dezembro de 2020 a 3 de maio desse ano, do corrente ano. Até dezembro de 2020, não foi informada a quantidade de testes feitos, mas até maio do corrente ano foram feitos 296 mil testes. Até dezembro de 2020, mais de 12 mil pessoas tinham sido confirmadas, tinham testado positivo. Até maio do corrente ano, esse número triplicou, passou para 56.323 pessoas infectadas. Até dezembro de 2020, nós tínhamos 93 óbitos. Até o início de maio desse ano, em 4 meses, nós encontramos com 183 óbitos. Concluindo, a minha conclusão foi que a superlotação vem afrontando diariamente os direitos fundamentais, que nesse período de pandemia, os problemas relacionados à saúde, aliados a outros fatores, como a falta de tratamento médico específico, testagem, alimentação precária, higienização, escassez de água e infraestrutura, agravam ainda mais as condições sanitárias dessa população, principalmente nesse cenário crucial de pandemia que estamos vivendo, em que é necessário o distanciamento, e lá dentro nós não conseguimos o mínimo. Com a estrutura atual oferecida, como exposta nos próprios dados, as ações desenvolvidas pelo CNJ, como, por exemplo, o desencarceramento, não estão surtindo efeito. E os resultados esperados, uma vez que há um número significativo do grande aumento do número de presos infectados e o grande aumento de óbito. Diante deste cenário, as prisões operam como barris de pólvoras na pandemia devido às superlotações, condições anti-higiênicas e à falta de acesso adequado à saúde. É urgente que o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde elabore um conjunto de propostas e ações para minimizar os impactos da Covid-19 na população prisional brasileira. Eu digo que genocídio está acontecendo aí. Para mim, o genocídio está acontecendo dentro do sistema carcerário brasileiro. Obrigada, gente, pela apresentação. Parabéns, Ingrid. Ingrid já veio com os números, né, para a gente tomar susto logo pela manhã, né? Como é que eu posso dizer? Esses números, né, que são assustadores, né? Assustadores e tristes, né? De uma realidade triste, né? Um abandono, Parabéns, né? exatamente. Parabéns a Ingrid e a Laís. Bom, vamos começar então, professor Emílio. Posso passar a palavra já para o professor Emílio, para que ele possa, então, iniciar. Perfeito.
Primeiramente, eu gostaria de manifestar outra vez a minha gratitude pela invitação à Universidade de Unicristus, pela iniciativa também, por organizar este seminário, este encontro de mestrandos. Também gostaria de manifestar que eu estou muito agradecido por contar com a participação do professor Carlos Marden. Nós intercambiaremos muitas reflexões em relação com as apresentações que acabamos de escutar. Também tenho que pedir perdão outra vez por o meu portunhol. Eu sei que todos estão entendendo porque metade espanhol, metade português. Então, vou fazer simplesmente algumas considerações em relação, primeiro, com a apresentação de Laís Bierman e depois com a apresentação de Ingrid Sindox. Eu acho que como francês o apelido. Bem, em relação com a primeira apresentação, eu gostei muito do enfoque em geral da apresentação. Acho que coincido com Laís, com a perspectiva de entender, de conceber ao direito penal material e ao direito penal processual como uma barreira de contenção do Estado autoritário. Se nós não temos o direito penal, as garantias do direito penal no âmbito material, no âmbito substantivo e as garantias do devido processo, e não concebimos o processo como um direito das pessoas que vão a ser julgadas nos tribunais, nos juízos, deixaríamos ao Estado autoritário fazer o que ele quiser com as pessoas. E as pessoas que han cometido crimes são seres humanos dotados de dignidade e somente têm que perder um direito, que é a liberdade ambulatória durante um tempo determinado, se é que han cometido o crime. Bem, essa é a premissa básica para o trabalho. Eu estou completamente de acordo com a sua perspectiva. Sin embargo, eu gostaria de saber se Laís tem alguma ideia mais desenvolvida em relação com as medidas que podem ser implementadas, particularmente no Brasil, no contexto brasileiro, para poder diminuir a prisão preventiva. Estamos falando de pessoas que são, até esse momento, completamente inocentes. Não são culpáveis em esse momento por haver cometido o crime. Também gostaria de saber se no Brasil existem medidas de compensação, de reparação para as pessoas que han sofrido a prisão preventiva, mas eles han sido declarados inocentes ao final do juízo. Não somente para as pessoas que han sido condenadas injustamente, mas para as pessoas que não han sido condenadas, pessoas inocentes, mas han sofrido a prisão preventiva. E a única pergunta. E logo, uma recomendação de leitura, eu estou totalmente seguro que Laís vai desfrutar do livro do professor. Ontem estivemos falando deste professor argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni. Ele tem um livro, me levantei para no. Ele tem um livro que se chama A Palavra dos Mortos, Conferências de Criminologia Cautelar. E nesta obra ele fala muito largo e entendido sobre a prisão preventiva e sobre como os estados latino-americanos particularmente estão fazendo um uso autoritário desta instituição, desta possibilidade, não, que temos no direito processal. E isso é tudo. Eu não sei, Paula, se eu tenho que fazer agora os comentários da apresentação de Ingrid, ou o professor Carlos Marden vai intervenir?
O professor Carlos Marden vai falar também, mas pode fazer já a da Ingrid, né? E aí, ao final, as duas podem também falar, depois do professor Carlos Marden, elas podem também ter a Ok. oportunidade aí de responder, enfim, também fazer seus comentários. Ok, Paula. Então, continuo. Em relação com a apresentação de Ingrid, eu também desfrutei muito da leitura do texto, desfrutei muito da apresentação. Eu clarifiquei muitas dúvidas que eu tinha com a apresentação. Eu todavia ainda tenho algumas questões que dizer. No, em primeiro lugar, também é uma apresentação, é um trabalho muito bem elaborado, com muita informação, muito bem ligada, os dados estão relacionados e aportam muitas ideias interessantes para poder resolver ou dar uma resposta aos problemas planteados neste âmbito. Mas eu fiquei com uma dúvida. Você, Ingrid, falou em relação com algumas medidas para a flexibilização do acesso à liberdade dos presos. Você particularmente falou que em os casos das pessoas que han cometido delitos não violentos, eles puderam aceder à liberdade. Mas a minha dúvida é, você estive falando das pessoas que estavam numa situação de prisão preventiva ou das pessoas que han sido condenadas por um delito e estavam cumprindo a pena da prisão? Por que vem a dúvida à minha cabeça? Porque na Espanha e também no Peru eu conheço os dois sistemas penitenciários. A Espanha e em Peru, os presos provisórios não têm acesso aos benefícios penitenciários. Somente têm acesso aos benefícios penitenciários as pessoas que han sido condenadas pela comissão de um delito. É a mesma situação no Brasil ou é diferente? E essa é a única questão. Não termino a minha intervenção sem felicitar, sem dar a enhorabuena às duas participantes. Ambas ponências, apresentações han sido muito ricas em informação e muito bem elaboradas. Eu gostei muito da metodologia, eu gostei muito da fundamentação. Enhorabuena. Muito obrigado. Paula, a gente responde no final, é? É melhor, Carlos Marden, o que você acha? Quer começar? Passa para as meninas? Paula, estou às ordens aí, como você preferir fazer. Eu não vou fazer nenhuma pergunta para elas, não. Se você preferir deixar elas responderem logo, no final eu faço um comentário de fechamento. Perfeito. Então, a palavra está com vocês duas aí. Vou começar, tá, Ingrid? Inicialmente, professor Emílio, é um prazer, né, tê-lo o senhor como avaliador. Espero realmente ter, né, mais oportunidades para essa parceria. E, assim, até anotei aqui para não esquecer os pontos que o senhor me falou, mas em relação a medidas corretivas, né, de eventuais condenações, ou então na questão dos presos, mesmo que não sejam condenados, permanecerem uma grande parte da pena presos provisoriamente, né? De forma realmente dentro, né, de uma penitenciária, mesmo não sendo condenados. Acredito que a principal, existem, né, algumas medidas corretivas, tanto administrativas quanto judiciais. Acredito que a principal delas, né, assim, o que me veio na cabeça, são indenizações, né, ações indenizatórias para esses sujeitos, esses acusados, né, que tanto de forma inocentada, né, são colocados numa prisão, quanto até
no final de um processo, acaba sendo condenado. Então, assim, acredito que as medidas, as ações indenizatórias por erros judiciais, por uma má administração no processo, consiste, né, na principal medida. Também, aqui no Brasil, existe, né, mesmo que o acusado seja condenado ao final do processo, o que a gente chama meu Deus do céu, agora me faltou a palavra, mas já eu lembro, o Instituto do Processo Penal, que ao final do processo, caso ele seja condenado, é como se fosse uma espécie de compensação pelo tempo que ele ficou na prisão. Me faltou agora, deu um branco, mas já eu tento recordar. Então, assim, acredito que essas são as medidas principais. E em relação agora que o senhor falou de medidas, né, que tendem a diminuir, a atenuar essas prisões preventivas, né, esses prejuízos decorrentes da prisão preventiva em excesso, existem também algumas, né, mas aqui citando medidas que já foram implementadas no Brasil e que tiveram sucesso. Acredito que ainda tem muito ainda o que se caminhar para ter realmente um processo penal constitucional democrático, mas aí existe a prisão domiciliar, né, que é uma prisão em que o acusado digamos, responde o processo dentro da sua residência, a depender de critérios, né, específico, dentre um deles a idade, a audiência de custódia também, que serviu aqui no Brasil justamente para evitar torturas, uma prisão em flagrante de forma desmedida, né, um grande avanço aqui no Brasil, e medidas cautelares diversas da prisão, que são as principais medidas, dentre elas o monitoramento eletrônico, né, que é o tão conhecido monitoramento eletrônico, que o senhor muito bem falou na palestra de ontem, se poderia ser implementado um chip, né, e não simplesmente um aparelho, né, se isso seria possível. Então, essas medidas, né, dentre outras, estão sendo aplicadas, né, e a gente tem percebido um avanço na diminuição da prisão preventiva diante disso, mas confesso que ainda tem muito o que desenvolver, né, e que o Brasil ainda está bem aquém comparado, por exemplo, né, com alguns países, dentre eles o que eu pesquisei, os Estados Unidos. E só para finalizar, acredito que uma medida, né, que seja importante para continuar essa diminuição seria uma medida meio que filosófica, né, pautada agora para a neurociência, uma nova interpretação, tanto dos parlamentares, dos legisladores em relação à própria lei, à própria legislação, como uma nova interpretação judicial de como aplicar essas leis, né, de forma a desviar dos vieses cognitivos que todas as autoridades, né, por serem seres humanos, temos. Então, eu acho que esse é um dos principais desafios para realmente ser implementadas de forma justa. Espero ter respondido. Totalmente. Obrigado, Laís. Obrigado. Oi, professora Emília. Respondendo à sua indagação, acho que você me perguntou sobre a questão quando eu falei do desencarceramento das pessoas que tinham cometido crime sem violência. Esse caso aí foi uma recomendação do CNJ no ano passado, que ele disse que em relação aos presos provisórios, que estavam presos preventivamente, são presos em flagrantes, que não tinham cometido os crimes com violência ou grave ameaça. Então, ele recomendava que, devido à superlotação do sistema carcerário brasileiro, essas pessoas ficassem presas domiciliar, então tivesse alguma outra forma de não colocar dentro da prisão. Eu acho que o grande problema do Brasil é porque nós ainda temos a cultura de que cometer um crime, seja qual for,
joga dentro da cadeia e ficar preso e depois... Só que eu acho que a gente esquece que esse preso, ele vai voltar para a sociedade. E a questão só de jogar dentro do sistema carcerário, sem fazer nenhum tipo de política pública que a gente possa recebê-lo novamente, a gente não vai resolver nossos problemas. A gente só vai, eu acho que a gente só vai piorar, é onde a gente usa muito aquele ditado que entra preso de galinha e sai assaltante de banco. Eu trabalhei durante mais de 10 anos, eu acho que eu trabalhei uns 15 anos no sistema carcerário, e vi isso demais. Então, assim, enquanto a gente não conseguir trabalhar políticas públicas, desde a educação até a questão da forma de ressocialização, a gente não vai resolver os problemas do sistema carcerário brasileiro. Eu acho que era essa a dúvida, a pergunta que o senhor tinha me feito, né? Sim, 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 sim. Muito obrigado, Ingrid. Muito obrigada, meninas. Professor Marden. Bom, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, Paula, está aí coordenando o evento hoje. Professor Emílio, prazer recebê-lo aqui no PPGD. Sempre muito bom receber pessoas de fora para ampliar o nosso diálogo aqui, especialmente em nível internacional, né, que traz tanta perspectiva diferente das que a gente tem e acaba enriquecendo aqui a nossa pesquisa. Parabenizar aí a Ingrid e a Laís pela apresentação, alunos aqui do PPGD da Unichristus, e saudar o pessoal aí que está acompanhando a gente. Bom, como os dois temas são muito afins, né, eles foram reunidos nesse painel exatamente por serem muito parecidos, eu vou tentar fazer um comentário geral aqui sobre o assunto, para tentar trazer algumas reflexões que eu considero importantes. O fato de a gente ter um sistema carcerário superlotado, que acabou permeando os dois trabalhos, tanto da Ingrid quanto da Laís, ele é uma situação muito mais complexa do que você tentar apontar ali soluções pontuais, né? A Ingrid lembrou muito bem que o Supremo apreciou essa questão num julgamento paradigmático que ele fez a respeito da questão do estado de coisas inconstitucional, né? Eu não sei se existem institutos semelhantes ou parecidos a esse na Espanha ou em outros países, né? Mas a ideia do estado de coisas inconstitucional é exatamente que você tem uma violação sistêmica, digamos. Não foi uma lei ou um decreto do executivo ou uma determinada situação pontual que gerou aquilo ali. A coisa se tornou tão complexa que você, na verdade, não sabe nem por onde começar a desatar o nó. A dificuldade de você tentar enfrentar o problema, né? A gente consegue identificar o problema e a verdade é que a superlotação do sistema carcerário é um problema grave, mas ele é um dos problemas, né? Mesmo os presos que estão lá dentro, se eles não tivessem com superlotação, nós sabemos que existem registros de uma série de outras violações de direitos humanos que também não deveriam ser admitidas, né, dentro de uma lógica de Estado democrático de direito, e isso é muito importante refletir. Então, esse julgamento do Supremo paradigmático, ele mostra como a questão é complexa. Como é complexo quando você tenta pensar, né, ou tenta ver uma questão que você não sabe nem por onde começar a abordar, porque ela tem tantos problemas acumulados, né, que você realmente se vê diante de uma situação de quase impotência. E aí, eu acho que os dois artigos, os dois trabalhos, tocaram em pontos fundamentais dessa discussão, né? Embora a gente não consiga fazer uma abordagem simples, mas os dois trabalhos trataram de questões muito importantes. De um lado, teve o resumo da Laís, que a gente fez junto, a Laís e eu fizemos juntos, e esse artigo ele tenta abordar a questão cultural.
Porque na origem de tudo está uma questão de que o Brasil é um país extremamente violento. A criminalidade no Brasil é muito alta, né? E quando eu estava discutindo esse resumo com a Laís, a gente conversou muito sobre isso, porque é muito comum as pessoas pensarem em superlotação ou em sistema carcerário, tentando comparar o número de pessoas que estão presas com o número total da população. Esse é um número, digamos, importante, mas ele é um número que sozinho não diz muita coisa, porque você pode ter números completamente desiguais e mesmo assim eles serem adequados, porque as pessoas que estão presas ou que devem estar presas adequadamente, né, são aquelas que cometem crimes. Então, se você tem uma criminalidade maior em um determinado país e menor no outro, você vai ter uma desproporção entre as populações e isso não significa necessariamente que está errado. Então, essa pontuação é importante. Assim. A gente tem um problema no Brasil que é um problema de criminalidade, isso é indiscutível. Assim, né? Embora os números de homicídio, por exemplo, no Brasil tenham caído nos últimos anos, mas a gente vivia números de guerra aqui. Ainda temos números de guerra, o número de pessoas que morrem no Brasil todo ano. Né? Então, um sistema carcerário grande, digamos assim, ele é meio que inevitável, porque o sistema carcerário está apenas sendo um reflexo de um problema de criminalidade. Mas isso não significa que a gente vai superlotá-lo ou que esse sistema deve violar direitos humanos. Né? E aí a gente entra para tentar discutir a questão cultural, mostrar que existe um déficit de conceito aqui no Brasil. Né? A gente vive numa lógica de processo penal persecutório. Né? Entende-se que o juiz, em vez de ele ser um juiz garantista, ele é uma instância a mais da persecução criminal, e isso, na execução criminal, vai impactar na ordem de prisão preventiva, vai impactar na ordem de prisão temporária, porque você tem uma lógica de que o juiz, em vez de estar ali para poder proteger o réu do poder persecutório do Estado, ele se percebe como sendo uma parte do aparato persecutório. E esse pequeno desajuste de concepção do processo penal, do que o processo penal deveria fazer, tem um enorme impacto na prática. Né? E a gente mostrou isso, né, abordando pela questão do número de presos provisórios. E aí foi muito interessante, né, porque a Ingrid, com um trabalho independente, trouxe uma questão de quantos presos existem excedentes no sistema, que o sistema não é capaz de comportar. E você pode ver que os presos provisórios praticamente batem com esse número. Assim. Então, se você tirasse os presos provisórios, a lotação do sistema carcerário ainda passaria da sua capacidade, mas ela seria muito pequena, entendeu? Talvez não fosse nenhum problema da gente tratar de ser muito relevante. Cabem 420 mil pessoas, tem 430. 10 mil espalhados pelo país. Ainda não é o ideal, evidentemente, mas a gente não poderia dizer que a gente está num enorme problema de a gente ter 60%, 50% de superlotação, como acontece atualmente. Né? E aí, superado o problema da superlotação, né, você poderia naturalmente buscar até combater outras violações de direitos fundamentais, dar atenção a ela. Porque, na verdade, é que quando a gente tem um sistema tão complexo, ou um problema, tão complexo quanto é o problema do sistema carcerário, você, como eu disse, não sabe exatamente por onde combater o problema. Então, cada problema que você vai combatendo, se você consegue desatar aquele nó ali, você vai deixando o sistema mais simples e mais fácil de dar o próximo passo. E talvez a questão da superlotação, que foi tratada nos dois trabalhos, seja um passo mais fácil, digamos, de resolver. Né? De preferência, né? Resolvendo sem fazer novas vagas, né? Porque a solução do Estado, quando você reclama da superlotação, não, tudo bem, a gente constrói mais presídio. Não, mas não é esse o problema. Né? O problema é que você está tendo uma percepção persecutória do processo penal quando você deveria ter uma percepção garantista. E isso é fundamental para entender, porque você ter pessoas presas
sem estarem condenadas, devidamente condenadas, vai acontecer em qualquer sistema. Um sistema perfeito, ele também vai ter pessoas presas sem condenação definitiva. Ok, existem situações naquilo ali, é razoável. Mas quando você tem 1/3 das pessoas presas, 30% das pessoas presas, está em situação em que ela não foi condenada, e como eu tratei lá no resumo com a Laís, muitas delas acabam cumprindo o tempo todo de prisão antes de serem condenadas, né? Você tem um sistema que ele evidentemente está falho, ele evidentemente tem um problema, ele é um sistema que está funcionando de uma maneira que viola direitos fundamentais sistematicamente, e isso não pode ser admitido. E o professor Emílio fez uma observação a respeito de uma curiosidade de se nós temos responsabilidade por isso, professor Emílio. Aqui no Brasil existe uma resistência muito grande a efetivamente responsabilizar pelos danos causados pelo sistema carcerário. Acontece pontualmente, mas não como deveria acontecer. E talvez uma mudança de mentalidade que levasse a um sistema de responsabilidade contundente, sistemático e efetivo pudesse alterar o regime de incentivos de maneira que as pessoas envolvidas, né, no processo penal e na execução penal, especialmente, né, não tivessem incentivos para violar os direitos. O incentivo fosse invertido. Talvez a responsabilização seja até um caminho para isso, né, como uma forma de a gente mudar também essa cultura que eu estou falando. Então, eu vou tentar encerrar aqui, para não ultrapassar o tempo que foi reservado para a gente nesse painel. Agradeço mais uma vez o professor Emílio, a Paula, e dou os parabéns aí, Laís e Ingrid. O trabalho de vocês muito interessante, por coincidência, dialogou um com o outro, e não só trabalhos interessantes, mas que tocam realmente num problema muito complexo e muito, muito importante de a gente começar a tratá-lo com seriedade para tentar evitar, né, que esse estado de coisas inconstitucionais permaneça por muito tempo ou mesmo se agrave. Então, Paulo, obrigado. Devolvo aí a palavra. Era mais ou menos essa a minha contribuição. Eu posso fazer uma observação, professor? Posso, com licença. É interessante, professor, que o senhor comentou aí das questões das vagas. E se você olhar num dos gráficos que eu apresentei, que fala dos presos provisórios, de 2017 a 2020, a gente vê um aumento exacerbado da população carcerária, mas a gente nota que todo ano existe aumento de vagas. Então, assim, por quantas vagas aumentarem, então, assim, você vai ver que vai ser o mesmo número, a gente aumenta a quantidade de vagas e aumenta a população presa. Então, é exatamente interessante quando você falou que a medida única não é só o desencarceramento, seria outros tipos de trabalho, como a lei de execução mesmo fala, a questão de todas as assistências jurídicas, médica, psicológica, que o preso deve ter. Então, enquanto a gente não trabalhar nisso e não tentar resolver esse problema, a meu ver, a gente não vai ter solução. Eu vou só fazer uma indagação e vou-me embora, quando a gente, dentro de muito tempo, eu sei que isso é uma discussão muito grande, a gente não vai entrar nesse âmbito, mas seria a questão da cogestão dos presídios. Eu trabalhei durante muito tempo no sistema prisional e eu vivi 2 momentos no sistema penitenciário. A cogestão, que existe uma briga muito grande da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ou uma briga unicamente política, eu não sei, e a outra seria só com o Estado. E aí eu, Ingrid, dentro do sistema prisional, eu notei diferença gritante. Quando eu estava com o sistema da cogestão, eu tinha universidade dentro do sistema penitenciário. Eu tinha trabalho ao egresso, que eu poderia ajudar esse preso a se ressocializar. E do jeito que está, eu só jogar e jogar, eu não vou ter solução nenhuma. É onde o senhor falou da questão de outras medidas que a gente tem que ser aplicadas para esse sistema carcerário começar a gente tem que lembrar que ele vai sair, né? Seria só esse detalhe aí. Paula, só rapidinho, não é nem ponderação, não, é só fazendo aqui recordar para o professor Emílio um instituto que me faltou à mente. O nome é detração penal, que é justamente esse desconto do tempo da prisão provisória na pena privativa de liberdade ao final. Então, é só para ressaltar mesmo. Obrigada. Muito obrigada, professor Marden. Professor Emílio, ainda gostaria de falar alguma coisa? Podemos encerrar o painel? Tudo ok?
Ficou satisfeito? Perfeito. Então, parabéns mais uma vez, Laís, Ingrid, arrebentaram, parabéns. Vamos então agora para o nosso próximo painel, né? E aí vamos chamar as alunas da Universidade de Deusto, Ana Elizabeth Cosmo e Federica Lombardi. E vamos convidar também a professora Denise Andrade, né? Nossa professora aqui da Unicristus, para compor o painel junto com o professor Felipe. Esse próximo painel nós vamos... as alunas de Deusto vão tratar mais especificamente sobre povos indígenas, né? Então, por isso que ficaram juntas nesse painel. Então, vamos prestar atenção para que a gente também possa aprender também na visão dela, né? Dos alunos lá da Universidade de Deusto. Então, Ana Elizabeth já está? Ela já está aqui? Já? Bom dia. Hello, Bom everyone. dia. Boa tarde, It's né, para vocês. See? It's a pleasure to be here today, so thank you very much to everyone who made this possible. Let me just go ahead and share my screen. Do I have to click on live transcript? I have never shared my screen before. There's a share screen over at the bottom. Your mouse of the screen. There's a share screen here. button in the middle. It's a green button. Mm-hmm. Is it working? Not yet, Anna. Now? Yes. 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 Okay. So, yeah, I want to speak about the protection of indigenous peoples' rights during the global pandemic. And in this framework about the impacts of COVID-19 on indigenous communities in Brazil. This is how I structured my presentation. First of all, I will give a brief introduction into the topic. Then I will continue with the protection of indigenous people. So what kind of laws, policies are there that protect indigenous communities? And then I will move on to the main part of my presentation, which will be the different impacts of COVID. And here I would also like to highlight the special challenges that indigenous peoples are facing. So why are they especially vulnerable to the COVID disease, and why do they deserve special protection? And then I will conclude with some remarks. So before the colonization in the 1500s, the indigenous population in Brazil was around 8 to 11 million people strong. However, after Europeans have arrived to the country, approximately 90% of the population has been wiped out, which what comes to our mind first is that they have been enslaved, they have been murdered, but it is also due to foreign diseases that Europeans were bringing to the country that actually led to a decrease of the population size. Today, there are approximately over 300 different tribes and 900,000 indigenous people living in Brazil, which represent roughly 0.4% of the population. So in comparison to 8 to 9 million people 500 years ago, that's actually a small number. The emergence of the COVID-19 pandemic poses new threats to indigenous peoples, and there are different challenges that they are currently facing, which I will talk about later on in the presentation. Taken into consideration that Brazil is among the most affected countries, it's the second most affected country after the United States, this poses the question how this affects indigenous peoples.
However, before we look at the concrete impacts, I would like to explain a little bit the de jure situation so that we can understand a little bit more or compare de jure and the de facto situation. So how it should be and how it actually is the situation in reality. First of all, the legal protection. We have 3 different levels, the international level, regional and national level. And on the international level, we have most importantly, the ILO Convention 169, which is until today the only legally binding international instrument that specifically only focuses on the protection of indigenous peoples. And then, of course, we have the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which basically extended ILO 169 and was a bit more concrete. For instance, it includes the right to self-determination as such for the first time. Then on the regional level, we have the Inter-American Human Rights System, which besides different laws, declaration, and policies, we also have the Inter-American Commission and the Inter-American Court of Human Rights, which are actually really important because a lot of times when indigenous peoples have a problem, the first thing that they do is they seek national protection. So they go to national courts, but a lot of times they don't come to a fair solution, sometimes due, or most of the times due to the political will of the courts to actually enforce existing national laws. And that's why in the past, many indigenous communities have sought protection from the Inter-American Human Rights System, and especially the court, which has issued a lot of judgments, and there are a lot of landmark cases that are really important in the context of the protection of indigenous peoples. On the national level, we have there's the Constitution, of course, of Brazil from 1988. And what is so special about it is that it actually has a whole chapter that is only dedicated to indigenous communities and tribal peoples. And on all of these levels, legally protect indigenous peoples. They all include, for instance, the right to education, the right to self-determination, but also the right to health. So from a legal perspective, it actually does not look bad. Then there are also public institutions such as FUNAI, the National Indian Foundation of Brazil, which is a government body that is responsible for the development and implementation of policies related to indigenous peoples. And basically what they do is they try to ensure that indigenous people's rights are protected in the country. And they also have the power to, for instance, prevent invasions of indigenous territories. And what is also special about FUNAI is that there's a department that only focuses on uncontacted indigenous groups. So indigenous groups that live in a very isolated area in the Amazon and basically never had any contacts with the rest of the population. And these groups are really vulnerable, especially to our diseases. So it's really important that there's also, a department working on that. Then there's also the Indigenous People Articulation of Brazil, which basically tries to improve the articulation among the different regions in the country. So basically what it does is it takes all of the different claims and struggles, because most of the times, even if the groups live in different regions, they are facing the same problems. So APIP takes all of these claims, unifies them, and then sets the agenda for indigenous movement policies. And like that, they have also been putting pressure, or they also put pressure
on the government to adopt certain policies, certain legislation, and they have been quite successful with that in the past. Then, of course, there are also NGOs such as Survival International that collect very important information and develop campaigns, but also provide help and support to indigenous communities. At this point, I would also like to say a few words about the role of the Brazilian government, because I feel like it's important to consider in order to understand better the situation. And the fact is that the new policies and the agenda of the current president, Bolsonaro, directly threaten the constitutional rights and freedoms of indigenous peoples. He has actually been responsible for the revocation of legal processes regarding indigenous lands, and also other comments and actions that basically justify economic exploitation. Another issue is that he has, or the government has weakened very important institutions such as FUNAI, which I explained in the beginning, this government body that works towards the protection of indigenous peoples. And they have basically cut funds for FUNAI and just weakened their power. So what are the impacts? From a socio-economic perspective, first of all, in this time of a global pandemic where many people are losing their jobs, indigenous peoples who often find themselves working in very poor conditions are especially threatened. And the absence of social protection actually worsens the situation, which basically means that indigenous people that go to the city to find work there and then lose their jobs because of the pandemic have little to no support from the government to ensure social protection. They're also 3 times more likely to suffer from extreme poverty, which in a time where poverty is increasing and the gap between rich and poor is also increasing, this is another problem. There are also various social and cultural impacts, for instance, that have to do with the value of the elderly, because in indigenous communities, the elderly are really important because they teach traditions, they teach languages, social practices. So taking into account that elderly people are more affected by the virus, this is also a threat to the culture of indigenous communities. So basically what happens is, we also mentioned that yesterday, is that COVID-19 actually reinforces already existing inequalities. And just to state some facts, some numbers, there are currently 48,000 confirmed cases and 672 deaths. And in the beginning, I said that there are roughly 300 different tribes in Brazil. So more than half of these tribes groups have already been affected. However, I have to say that these numbers are from CSI, which is a public institution. And there's a little bit of lack of transparency because these numbers do not include indigenous people living in the urban areas. So many NGOs estimate that these numbers are actually much higher, but taken into account that there are 900,000 indigenous people, 50,000 is already a quite high number. And the most worrying part actually is that the infection rates and the death rates among indigenous communities are much higher than the country's average. In the Amazon area, for instance, the infection rate is 84% higher and the death rate even 150% higher, which I have to mention that the Amazon area is the most affected area of COVID. So in other regions, these numbers might not be so high, but it sure does imply that indigenous communities are
much more vulnerable than the rest of the population. And yeah, why is that? It's because of a number of factors, and one of the key issues are the existent health and living conditions of indigenous peoples, which first of all, I already mentioned it, that they live under, or they are much more likely to live under extreme poverty. Their life expectancy is lower, which is often due to their very poor health conditions and increased numbers of infectious diseases such as HIV, but also diabetes and malnutrition that we all know are risk factors once infected with the virus. Another point is that they have very difficult access to healthcare and medicine. Many times hospitals are day trips away, and many indigenous peoples cannot afford those trips and neither medicines. Another point are the traditional cultural behaviors of indigenous peoples, which are often based on community housing, the sharing of household utensils, and also different hygiene practices that at the end lead to a much faster spread of the virus. And they also have difficult access to soap and disinfectant, and there are other environmental factors such as the lack of safe drinking water, etc., damaged ecosystems that worsen the situation. Another problem are territorial invasions, which back and forth movements between the cities and rural areas, for instance, because of indigenous people that went to the city to find work, to work there, lost their jobs, and because of COVID, and then had to go back to their community, but also due to invaders such as miners, loggers, etc., that illegally enter the territories and spread the virus, or like that, they bring the virus from the cities to even very isolated areas in the Amazon. And yeah, the lack of protective mechanisms and policies to prevent such illegal entrance really increases the risk and the spread of the virus. So what are the main takeaways? First of all, COVID-19 continues to be a major threat for indigenous peoples in Brazil. They are highly vulnerable due to their poor living conditions and social and cultural practices. Hundreds have already lost their lives already, and the difficult access to healthcare and medicine actually prevents infected people from receiving adequate health treatments. This is why there's a strong need for effective government policies that ensure the protection of their health and that prevent illegal entries into indigenous territories. This is why immediate action is needed to guarantee indigenous people's rights and prevent another decimation of the indigenous population. Okay. Thank you for listening. Thanks a lot, Ana. Very didactic. Good. Thanks so much. And now, Federica. Yeah, Podemos começar? Yes, I'm gonna share my screen with you. Okay. Let's take our considerations but to the end, okay, Ana? Sure. Okay, wait, I'm gonna start and then share the screen, sorry. Okay. Okay, can you see the presentation and hear me?
Yes. Okay. Yes, everything okay. Yeah. Okay. If you Perfect. just click, please, on the presentation tooltips. Yeah. Okay. Wonderful. Thank you. Thank you. So thank you all for being here, and thank you, Professor Felipe and Emilio, for giving us this great opportunity. So the topic of my research was the International Criminal Court, a new forum for the protection of indigenous peoples' rights in Brazil. And the reason why I decided to research this topic is because recently a group of Brazilian lawyers and human rights defenders actually submitted a communication to the International Criminal Court asking the prosecutor to initiate an investigation into the criminal conduct of President Bolsonaro, alleging that he is liable for, he's responsible for crimes such as crimes against humanity and genocide. So I thought it would be interesting to actually look into whether the International Criminal Court, which is often criticized for its work or lack of work, let's say, if it could be a valuable place to bring such claims. So the outline of my presentation, I'm gonna briefly talk about the crime of ecocide, which is the term used to refer to crimes committed against the environment. And then I will give a brief explanation of the situation of indigenous peoples' rights in Brazil, building a bit on what my colleague Elizabeth already talked about. And then finally, I will look into what claims are available before the International Criminal Court. So the crime of ecocide, this is actually not a new term, but the first time that it was used was during the Vietnam War to talk about the environmental damage that was caused by the use of chemical weapons by the United States in Vietnam. And in 1973, the Working Group on the Law Against Genocide and Ecocide, which was an unofficial working group that developed during the United Nations Conference on the Human Environment, actually drafted the International Convention on the Crime of Ecocide. However, this convention always remained a non-binding instrument. However, a few years later, in 1991, the International Law Commission is tasked with developing the statute for an international criminal court, and they come up with the Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, in which Article 26 actually criminalizes the willful destruction of the environment. However, this article is soon completely taken out of the draft because of opposition from various governments. So it doesn't even make it to the draft that is presented to the General Assembly for the General Assembly to vote on. However, when in the Rome Statute actually does include an article that recognizes crimes against the environment, more or less, and it's Article 8, paragraph 2, subsection B4. And this article prohibits intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause widespread, long-term, and severe damage to the natural environment, which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated. And while to some extent this article recognizes the impact that crimes against the environment have, it has a few shortcomings. For instance, the fact it only applies to wartime and the fact that it has a quite high threshold. However, some improvements have been made. And for instance, in the 2016 policy paper on case selection and prioritization, the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court added that environmental concerns should be included in the assessment of the manner of commission and impact of the crime. So again, this is positive because it acknowledges that environmental crimes, the effect that crimes have on the environment, should be considered. However, it still does not constitute in itself crime of ecocide, and it doesn't extend the application and the interpretation of the crimes that are already recognized by the Rome Statute. So
Going on to the situation of indigenous communities in Brazil, as my colleague Elizabeth has already elaborated on, it's not something that has just started with the presidency of Bolsonaro, but it's a long history of violence and discrimination that starts with the colonization from Europeans. However, President Bolsonaro has definitely made it a big part of his mandate to diminish the protections that are available to indigenous people in different ways. First of all, he has been very vocal about his views on indigenous people, and many of his quotes have been quite discriminatory and harmful. Second of all, he has been promoting the exploitation of the Amazon forest through agribusinesses and corporations. And he has also hindered the independence of some of the governmental bodies that are responsible for the protection of indigenous people in Brazil. Just to mention a couple, in 2019, just a few days after starting his term in office, he reassigned the task of demarcating indigenous lands from the Department of Indigenous Affairs to the Ministry of Agriculture. And the Brazilian Forestry Service, which was responsible for keeping data on the status of forests and how they were being used for agriculture, data that was necessary to ensure that the forests would still be safeguarded, was transferred from the Ministry of Environment to the Ministry of Agriculture. As we see in the picture I put here, the deforestation has also been increasing under the presidency of Bolsonaro, and the attacks on indigenous people, especially indigenous leaders, has also increased quite highly. In fact, in 2019, the attacks against indigenous leaders and the murders of indigenous leaders reached the highest peak from 2016. So it's clear that while this is not a new situation, it is the living conditions of indigenous people has certainly worsened under President Bolsonaro. So now I will talk about what claims could be brought before the International Criminal Court. Article 8 that I mentioned before is not of any use here, unfortunately, because the alleged crimes or attacks have occurred during peacetime, and the provision is only applicable during wartime. However, I believe there are other valuable options at the disposal of indigenous people, such as crimes against humanity and genocide. So Article 7.1 of the Rome Statute provides a number of specific acts that, if committed as part of a widespread or systemic attack directed against any population with knowledge of the attack, do amount to crimes against humanity. And in order for an attack to be considered widespread or systematic, it must involve multiple commissions of acts pursuant to or in furtherance of a state or organized policy. The state policy does not need to be explicit or formal. It can also be understood from circumstances, and the attack must be carried out. The crimes must be carried out with knowledge. So specifically under crimes against humanity, I think what could be quite useful would be the crime of persecution of a population and deportation of forcible transfer of a population. In the case at hand, I think most of the requirements enshrined in Article 7.1 could be met. First of all, because there is indeed there has been a widespread or systematic numbers of attack, because indigenous people's lands and indigenous peoples themselves have been subject to the attacks of land grabbers, miners, and other corporations that are interested in exploiting the resources of the Amazon. And they've also been subject to killings and overall intensified violence from outsiders. And I believe that such attacks could be indeed linked to a state policy of the Brazilian government and of President Bolsonaro because of various
things. First of all, the comments and the multiple statements made by Bolsonaro. Second of all, the fact that he has made little to no effort to prosecute and hold accountable those who are actively exploiting and invading the lands of indigenous people, but also those who are physically attacking them and murdering indigenous people and the leaders of indigenous communities. And also he has been openly encouraging the exploitation of the Amazon forest, as well as he has taken action to weaken those safeguards that are in place to protect indigenous people and their rights, not just in terms of legal processes, but also in terms of the institutions that are there to safeguard these communities. So I believe that there will be enough evidence pointing to a systematic attack. However, what is a bit more difficult to assess is the mens rea aspect, because it could be debatable whether President Bolsonaro knows or should have known that his actions, his policies could have led to such consequences. However, there are a few behaviors pointing to the fact that he's indeed aware of such consequences. For instance, the fact that despite the fact that these consequences and these attacks are being reported, he's not taking action against it, and he's continuously promoting his policies. So this would point to the fact that indeed he's aware of what is happening and the consequences that his actions and his policies are having. But again, between the different aspects that the provision wants to be met, this is the more difficult one. When it comes specifically to the persecution of a population, I believe in this case, the widespread anti-indigenous policies promoted by the government and the unpunished violence suffered by the communities also could qualify to persecution under the Rome Statute. And when it comes to forcible transfer of a population, I believe that also these requirements would be met, because indigenous people are forcibly transferred from their lands and their homes through land grabbing, deforestation, the resulting Amazon rainforest fires. And the resulting destruction of the Amazon rainforest represents for indigenous people the destruction of their shelter, water, food, and medicine. So I believe that the deforestation and the environmental crimes that are being committed against the Amazon forest do amount to a coercive act, which is forcing indigenous people away from their land, their ancestral land. And then when it comes to the crime of genocide, specifically, well, the Article 6 of the Rome Statute provides a number of acts that, if committed with intent to destroy in whole or in part a national, ethnic, religious, or racial group, can amount to genocide. And among these acts, I feel like what's particularly relevant for the situation of indigenous people is Article 6C, which concerns the deliberate infliction on the group of conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. And as I mentioned before a bit, the livelihood of indigenous people is indeed dependent on their environment, on the Amazon forest. They rely on it for all sorts of things, from food to medicine. So the destruction of their environment, which is caused through fires, land grabbing, and deforestation, does indeed create conditions that don't allow them to live in their environment, and it also hinders their physical well-being. So I believe that in this case there is evidence pointing to the fact that there are certainly actions that are putting to risk the existence of indigenous people, and they're imposing conditions of life that are very degrading. However, what is difficult here to assess is the genocidal intent, which is important
which is the mens rea element of the crime of genocide. And here it would be indeed difficult to assess a genocidal intent because it requires a very high threshold. And while with crimes against humanity, the knowledge of the attack could be easier to elaborate on, I believe here genocidal intent is requires quite a lot, quite a high threshold. So yeah, that was my presentation. Thank you for paying attention, and yeah, I hope it was interesting and that you have some questions. Okay, thank you so much, Federica. I'm impressed at how well you know our Brazilian system, our actions, our omissions on indigenous peoples. Thank you both, you and Elizabeth, for enriching this event. And now, Professor Denise, wanna start, or Professor Felipe? O que você acha, professor? May I begin? Yes, please. Taking into account that you are Brazilian, you have the floor. Okay, thank you so much. Bom dia a todos e a todas. Good afternoon for Federica and Ana. I'll try to speak in English. The questions, really, I don't have many questions, but I have to say that I was going to ask both of you about the motives for choosing to research about Brazil. But someone already did the question on the chat, so perfect. You can answer this question later, because I think everybody is thinking about your motives. So first, Ana, really, I was very, very pleased reading your paper and now listening to you, because we do need that other countries and universities rise up against this chaos that we are facing in Brazil. For that, I have to thank you and to thank Professor Felipe and Deusto-University for trying to read, to research, and to talk about Brazilia's situation. As I said, I do not have questions, but I would like to emphasize that Brazilian indigenous people were already struggling before the pandemic, as you said, and as Federica said. But now the scenario is really, really worst. As you said on your presentation, indigenous people in Brazil have several comorbidities, as diabetes, tuberculosis, and that, added to poverty, precarious medical care, are leading us to a huge loss, not only for the indigenous people, but for us, Brazil as a group, as a country. We are losing many ancestral knowledge, much ancestral knowledge, as you wrote. And here we are trying to repeat the phrase that indigenous leaders who died from COVID are libraries that passed away. And this is a huge shame for all of us. I hope really that you keep going, because we will need all the help that we can get in the next years, when unfortunately, I think we will face all the very bad consequences of the absurdities practiced now by President Bolsonaro. So I thank you and congratulate you and Professor Felipe, and I will wait for your answer about the motive for choosing study and research about Brazilian indigenous people. Thank you. Okay, thank you, Denise, for your kind words and for your reflections. Thank you, Anna and Elizabeth, and thank you, Federica, for excellent presentations and very complementary to each other. So that's the good point, that I think that they fit perfectly and they complement each other. Well, first of all, Anna, I mean, the topic is highly relevant,
not only for Brazilian indigenous peoples, but for indigenous peoples in general, especially in the Americas. And you've put on the table the key point and the key shortcoming. I mean, the so-called implementation gap. You've mentioned the difference between the jure situation. I mean, from a legal point of view, the situation is almost perfect. It's like a paradise. But then in reality, the situation is totally different, totally different. And in that sense, I'd like to ask you about two specific aspects that you've mentioned that I'd like you perhaps to elaborate a bit more. First of all, the situation of indigenous peoples in voluntary isolation, because they have a very particular, very sui generis situation. So I'd like to know about the impact that COVID-19 has had, and that the relevant measures that have been taken. Because I do know that the Inter-American Commission on Human Rights was, in the very beginning, was very clear in advising the governments not to take measures that would finish with this isolation affecting indigenous peoples. And second, also the question of the special cultural value of the elderly, because taking into account the condition and the side effects of COVID-19 and how COVID-19 has especially affected elderly people, indigenous peoples have been disproportionately affected. And a number of leaders have died, unfortunately, and especially taking into account the cultural significance of these leaders, of these people. So I'd like to know your opinion and your comments. And Federica, well, excellent paper. I have to say from the outset, the written paper is also very good. It's a very controversial topic, especially in Brazil, very hot, and I like to know your views on two aspects. You've already mentioned, but as you know, there's now an international commission of experts just appointed, and they're going to make a proposal for the amendment of the Rome Statute of the ICC, of the International Criminal Court, to propose a new crime, the crime of ecocide. I'd like to know your views, your opinions, and if you know I mean, if and to what extent this work has developed. And then you've already point to this very obstacle, or I mean, what's the prospect? What's your opinion about the prospects of this case before the International Criminal Court, especially taking into consideration the high threshold when it comes to the application of the subjective element of genocide, namely intent, the intent to systematically destroy the people, in this case an indigenous community. So these are my two points and my two questions, but congratulations to both of you. Thank you. Paula, and I would like to add something for Federica. I thought we will talk with Anna and after Federica. So I'm sorry, Federica. I would like to ask you and Professor Felipe too, because Federica, in the same way as Anna's paper, I was very, very pleased reading your paper. And when you talked, you brought me some hope, really. I'm saying this because I don't think we'll be able to hold the current president accountable for his acts during and before the pandemic here in Brazil. Really, I don't think we will be able to do this. So in this sense, your paper, your work about ICC could bring us some, how can I say, some breath of justice, for example. Indigenous people in Brazil, as you said, and I could read in your paper, always suffered violence, discrimination, and we never had, even in the past, with the past president, an official recognition of this. So I just want to know your opinion, just as Professor Felipe, and if he has some thoughts about this, about the real chance of seeing President Bolsonaro sued at ICC for crimes committed during his mandate, especially considering now the high rates of destruction of Amazon rainforest and the systematic disrespect of indigenous people rights
putting in real danger their way of life, because that's the point. We are putting in danger all the way of life of indigenous people here in Brazil. It's not just a matter of land or just a matter of shelter or polluting water. We are continuing the violence that we started 500 years ago. So thank you. And I really would like to listen about your opinion about this real change, because now I have hope, and I will have to deal with my hope. So that's it. Thank you so much. Thank you, first of all, Felipe and Denise, for the feedback. It was really interesting. To come to your question, Denise, the first one about my motivation behind choosing this topic. Well, first of all, I was born in Brazil. My mom is half Brazilian, but I have been living almost all my life in Germany, but I have lots of family there. And as a child, I don't know, maybe you Brazilians know this movie about Tainá, that she lives in the forest. Yeah. So I've really always had this strong affection towards the rainforest and everything. And for the past years, it was mostly for me the deforestation that like just looking at the numbers, thinking about that's in the first 3-4 months of Bolsonaro's presidency, already land in the size of Belgium has been deforested. Like that really hurt me, because the rainforest is such an amazing thing, and of course also the indigenous groups living there. And for me, like the worst part about it is that if you look into the past and see what kind of injustice they have been facing in the past, I feel like what the government owes them now is that they try to protect, or that they that they prevent more loss, because I mean 8 to 11 million 500 years ago, and now there are 900,000 people, which is really a small number, 0.4% of the population, and they were the people living there for, I don't know, thousands of years. So it's actually really sad. And yeah, with the master program, we have learned more about the legal situation, and yeah, seeing that there's actually a lot of legal documents. They are protected internationally, they are protected by national laws, but the reality is much more different, and that's kind of sad. So yeah, this is why basically I'm a little bit drawn towards this topic. Yeah. And to Felipe, you were talking about the groups that are in voluntary isolation, right? So yeah, there are actually many tribes that live in isolation in the forest, that they don't want to have contacts with the rest of the population, and those are very vulnerable to diseases, especially COVID, because they do not have the same bacteria or the same immunological defenses, if you know what I mean. Like their immune system is not as ours. So even a flu or a cold that I have can be fatal for these peoples living in voluntary isolation. And what I was already saying, things like miners and loggers that invade these territories, even though they are protected, which is also often due to the fact that the government does not recognize their territory. This is a huge threat to those tribes. And I think it's even more than 100
tribes that live in isolated and in isolation. So it's a big issue, definitely. And yeah, about the elderly, I don't know if you have seen it in my presentation in the beginning. There was a picture of a man, and he was from the Yuma, and he was actually the last leader of the Yuma people, and it was really sad. It was really big in the news because he died because of COVID, and there are only very young people in his group, and that means that there's a lot of loss in culture, in traditions, because these elderly people, they are very important to teach all of the traditions, to teach all of the social practices, values, languages, and everything. So taken into consideration that especially the elderly are most affected by the virus. They are more likely to die, more likely to need hospitalization, medicine, etc. This is a big issue. Yeah. Thank you so much. Thank you, Anna. Yeah, so regarding why I decided to do my research specifically on Brazil, I'm currently doing research for my master's thesis on the International Criminal Court. I've become really interested in like what this court can actually do, especially because oftentimes it's highly criticized, and it's fair criticism. But I just thought, what could this court actually do for indigenous people? And when I started doing my research, I actually found out that a group of lawyers and human rights defenders from Brazil have sent a communication to the Office of the Prosecutor asking to initiate investigations in the criminal conduct of President Bolsonaro. So I thought that would be an interesting opportunity to explore the possibilities that the court offers in the context of something that is actually ongoing in a way, or something that is of relevance. And also because, I mean, in the last few years, and especially now, there has indeed been a lot of talk about President Bolsonaro, but I feel like when it comes to his actions against indigenous people, we're not that well informed on the actual implications of his policies, of his statements. So it's like, oh, he said this, he did that, but then when it comes to actual like consequences of what these things do to people, I felt like I was personally missing that. And by reading things, I realized that, you know, the criminal liability, the criminal aspect of his policies and statements is not often considered, legally speaking. So I thought it would be interesting to put together these two situations. On one hand, an forum like the International Criminal Court that can maybe provide a new possibilities for prosecuting, for holding perpetrators accountable, and on the other hand, indigenous people who are experiencing an aggravation of the violence and discrimination that they've always been victims of. So I found it interesting to put these two things together and see what could come out of it. And concerning Felipe's question about the crime of ecocide, I think it's a very interesting initiative, and I think it's very needed. I feel like in the last few years, we've definitely become very aware of, you know, the risks, the threat that climate change poses to our livelihood. And I think it's important that we also look at it from a criminal perspective, because it's important. I think it's really important. Whether it's going to be a successful attempt or not, that's hard to say, in the sense that it's not the first time that such an attempt is being made, and drafting such a crime is definitely challenging. You know, from how do you assess the impact that something has on the environment? Which criteria do you use? How do you
find, how do you establish a causal link between a certain attack and a certain effect that it has on the environment. So I think indeed there is a risk of the provision not being welcomed, or of the provision being welcomed but not being as effective as it could be. But I think I will decide to be hopeful. I feel like in the last few years we have definitely opened up to many topics and many developments that we never thought were possible. So maybe this is going to be the case this time. I hope so. And regarding the possibility of President Bolsonaro being held accountable, that's also a very big question. Again, the International Criminal Court is known for being a difficult forum. You know, it's hard, it's difficult to receive convictions, and these proceedings take a very long time. But I feel like in the last few months, we have seen the court taking some important steps. For instance, I think it was this past March that the court has announced that it will initiate investigations in the situation in Palestine. And that's something that was groundbreaking and completely shocking for most of us, I think. So I would say not all hope is lost. There is a chance, but of course it's difficult, and it's, as we all know, it's a very political issue. So I think it will also depend on the stance of, international powers like the US, who we know it's not very fond of the International Criminal Court, but it's maybe these things will change. So it's hard to say, but I think there is a chance, and maybe a bigger chance than there would have been before. So yeah, I hope that answers the questions. Yes, I will be hopeful with you, Federica. I have a question for our Brazilian colleagues. Is this an issue now in Brazilian politics, the issue of Bolsonaro before the International Criminal Court? I'm not sure, Felipe. I think we are struggling with so many problems that we don't have much energy to think about ICC now, but yeah. I don't read, and I don't see many arguments or many papers. Do you see, Paula? I haven't seen many papers or discussions. Neither any articulation about this. Mm-hmm. Okay. Unfortunately. Yeah. I think. Good. Mm-hmm. Bom, então podemos encerrar esse painel. Parabéns, congrats to Ana and Federica, mais uma vez. Congrats a lot. Nós estamos muito satisfeitos. Foram realmente duas belas apresentações. E professora Denise também, obrigada pelas contribuições. Professor Felipe também, muito obrigada. Então, vamos fazer o nosso break agora, 15 minutos, 15 minutes break, and then we come back 11:15, okay? Great. Thanks a lot.
Bom, vamos lá, pessoal. Let's get started. Vamos dar continuidade, então, para esse painel, né? Nós vamos tratar também sobre direitos humanos. Então, quero convidar a aluna Meryl, da Universidade de Deusto, e a aluna Lara Castelo Branco, aqui da Universidade, do Centro Universitário Christus. E a professora Denise, por favor, continue, né, no nosso painel, e o professor Emílio, para dar sequência, então, aí a esse painel, tá certo? Então, Meryl ou Lara, como vocês querem começar? A Meryl já está aí? Vocês que mandam. Pronto, então a palavra está com vocês. Eu não Can you hear me now? No. Yes, better. My internet is not very good, so I hope it's gonna work. I'll share my screen. Can you see right now? Yes. Perfect. So thank you again for having us here. My essay was about early school living as a result of early motherhood in Peru. So it's about theory versus practice. Should Peru do more according to the legal documents? I would like to start my presentation, how do I click, with a personal story. I was in Peru for 3 months in Cusco. As you can see on the left, it's the Plaza de Armas, and on the right, it's the Sacred Valley, which is where I, for the first time, encountered indigenous peoples in my life. I was in Cusco to work with Fundación Hope. It's an NGO that builds schools high up in the Andes for indigenous communities. This is one of their schools. As you can see, they are teaching bilingual, both Quechua and Castellano, and they have the children also sleep in these schools, which is quite important because, well, the government has not, even though the government has been working on indigenous education, they don't really prioritize it yet. And furthermore, it's quite difficult to reach schools if this is where you live. So it's important for accessibility. On one of the trips that I took with Fundación Hope, these were 2 children that I saw. They were walking for 5 hours to bring wool to their grandma. It was something that completely blew my mind, but they told me that it was quite a normal view every time they would go very high to have a look at the schools that they were building. I was thinking, why do these children have the time to be here? Why are they not in school? Why are they unsupervised? And after researching this phenomenon, I found out that it's actually quite common. It's a work in progress, but there are quite some children who are not in school in Peru. So let's have a look at the numbers. There are more than 47,000 Peruvian children and more than 28,000 adolescents who were out of school in 2018, which means that 7% of the Peruvian population eligible for education was not in school. While these numbers are already quite big, they do not focus on indigenous children. So we need to have a closer look, and also at gender. Females without education living in urban areas, it's only 7%. Then if we look at females without education living in rural areas, it's 24%. Then we can also see with at least secondary education in rural areas, 22%, and only 5% has an education living in rural areas, which is where most of the indigenous populations live. Then why is it this way? The OECD described 3 underlying factors explaining early dropouts.
First of all, a disadvantaged background, then economic difficulties, and lastly, family problems and the need to take care of housework, which is most common among young mothers. So Indigenous girls commonly check every box of these three. If we look at the disadvantaged background, there are many scholars who describe the deep-rooted racism against indigenous populations in Peru, and they call them mostly rural, poor, and illiterate. If we look at the economic difficulties, until the year 2000, the government wasn't present to guarantee basic services, of which education, for example, and they also didn't fulfill the role to protect peace and, for example, property of indigenous populations. Then the third reason is actually why I wrote this essay, Young Mothers. It brings us to child mothers in Peru. Annually, there are around 2,000 births by 15-year-old girls, or between 2011 and 2017, more than 14,000 births, and even from girls who are 10, 11, 12 years of age, which is unbelievable almost. So So in Cusco, there are three NGOs that I know of who are working to help these mothers. For example, in Juana de Asa, you can see that they are a source of hope for adolescent mothers. Not all of these focus on indigenous girls, but I have been working with all of them a little bit. And in my experience, most of the girls they are helping are in fact indigenous. But of course, we cannot only look at NGOs who are trying to help these girls, but we also need to look at the legal aspect, because if there are multiple NGOs in one city working on this problem, it must be the case that the government knows about this. So we need to go back to what it means to be indigenous. For example, as Federica also already mentioned, ILO Convention 169, it's the most widely accepted definition, but there is quite some critique on it. So without a very set definition, a gap in legislation arises. Because how can you explain that you deserve extra help if you cannot identify with a set definition? Then if we look at the UN DRIP, it's of course a very good thing that this exists now, but 2007 is not that long ago. So it seems that indigenous rights before that were not very much on the international agenda. So with saying this, the theory of cultural relativism gains a bit of power because, well, it was created by a Western organization, the United Nations, which, for example, 4 out of 5 seats in the Security Council are Western countries. And also it was written from a very individual Western perspective, even though the community values of indigenous peoples do not really correspond to this. Also, it's non-legally binding, which means that if Peru does something against it, indigenous people cannot really hold them accountable. So we need to look further than this theory. We need to remind ourselves that indigenous people may have different values, and therefore the idea of motherhood and education might be looked upon differently from a Western or urban perception. On the positive side, even though the definition of ILO Convention 169 is not worldwide accepted, it does give the communities the right to hold their government accountable. And also the UN Declaration, it is a country's commitment to respecting indigenous people's traditions, identities, and the right to their land and resources. And Peru ratified this convention, and there were many concerns seeing it as extra rights that you need to take care of. But as James Anaya said once, it's not a set of new human rights specially created for indigenous peoples,
but a contextualized elaboration on general human rights principles. So it's not an extra set of rules that you need to comply to, but it's just something that everyone should understand, focused on certain circumstances that people live in. So then we have the Peruvian legislation. In their constitution, actually Article 6 says that all children have equal rights. And in the same article concerning pregnancy, it says that the state should promote responsible father and motherhood. So the state should ensure adequate education, such as sex education, for example, because in many instances, I heard that many of the indigenous populations, many of indigenous peoples do not know about sex education, which leads to extra or more child mothers not in school. And then concerning education, Article 16 says it's a duty of the state to ensure that no one is prevented from receiving adequate education because of their economic situation, for example, which was one of the reasons why many children are not in school. Then if you combine these two articles, there is another Peruvian law that encourages school reintegration due to pregnancy, which of course is very important for these indigenous girls. However, in reality, it turns out that it's not really this way. So why do we get to this conclusion? I think it's because there is not enough intersectional legislation. There are no crossovers in the legislation, which is so laws and policies on education, on teen pregnancy, on being indigenous, they all exist, but because they don't touch on each other, nothing really in the end changes the situation of these indigenous girls. Of course, accessibility to education helps, but it doesn't necessarily have an impact on indigenous child mothers, as it might not be the problem, but the collective idea of motherhood and education for indigenous communities. So more and more is being discussed about this. The UN is working on several recommendations. For example, the UN Permanent Forum on Indigenous Issues is now working on a recommendation that every member state of the UN DRIP, among which Peru, should achieve the participation of indigenous children, young people, and adults in education for a similar period to that of other students, which means that it's working on indigenous education policies. Although being a child mother is not, well, it's not mentioned in this recommendation, it will surely have an impact. And other than that, there are many developments of sex education programs. First of all, to raise awareness among children, and second of all, well, to keep them in school and to keep them busy, so to say. So we hope that this is the more normality picture in the future. Thank you for listening. I'm wondering if anyone has a comment or an opinion on what I've said. Thank you. Muito obrigada, Meryl. Thank you so much for the presentation. And now we are talking to Lara. Então, Lara, nossa aluna aqui da Unicristus, agora a palavra está com você. Olá, estou só posicionando a câmera. Visitando. Paula, eu vou compartilhar aqui o meu material, tá? Ok. Me dá um feedback se chega certinho. Já começou Eu coloquei a apresentação, né? Isso, coloquem a apresentação, por favor. Isso, agora foi. Perfeito. Só testar se passa. Joia.
Bom dia a todo mundo aqui do Brasil, né? E buenas tardes, a Deusto. Inicio agradecendo a oportunidade da ocasião, dizer que é uma satisfação imensa participar desse diálogo, e cumprimentar todos vocês da Unicristus e da Unideustos, os colegas, a Paula, mas de um modo mais específico, os professores deste painel, tanto a professora Denise, quanto o professor Emílio. Vou falar de modo mais lento, é uma dificuldade que eu falo rápido, mas vou tentar falar mais devagar para oportunizar a compreensão de todos e podermos ter um diálogo mais completo. O resumo, ele partiu de uma ideia de artigo de uma das disciplinas conduzidas pela professora Denise, no nosso programa de mestrado, e me instigou muito. E eu ainda assumo que a minha particular predileção pelos temas envolvidos, e tanto direitos humanos quanto direito penal. Um salve, por isso, ao professor Emílio. Ontem, cada abordagem que ele fazia de direito penal, eu prestava mais atenção. E aí, de início, iniciando o tema, este é o meu tema, que é o princípio de Yogyakarta, número 9, como diretriz para o cumprimento de pena no cárcere brasileiro. O não lugar das presas transexuais e travestis com identidade de gênero feminino. Então, eu começo essa temática através de uma perspectiva interseccional, só para a gente partir de um ponto inicial. E utilizando-me aqui do conceito sociológico preocupado com os marcadores sociais das vidas das pessoas vulneráveis ou hipervulneráveis, numa ideia de sobreposição de fatores sociais. Então, é possível perceber, e aí o próprio título praticamente já nos traz a resposta, de que existe uma sequência de sistema de opressão, necessariamente dentro desse estudo especificamente, falar das pessoas transexuais, mais o fato delas estarem encarceradas. Isso sem nem mesmo considerar aqui a eventual soma de outros fatores que potencializariam essas situações. Um exemplo que fica mais claro é pensar no critério racial, ou também no critério socioeconômico. Né? Então, ou seja, vamos lá, é uma pessoa trans, presa, negra, pobre, enfim, uma sequência de vários fatores que se sobrepõem e a vitimizam ainda mais. Então, minha fala, ela parte desse contexto de pessoas hipervulneráveis. E percebo que o meu tema, ele dialogou aqui com vários, até mesmo com a da colega anterior, em alguma medida, mas principalmente com das minhas colegas da Unicristus, as que abriram o dia de hoje, a Ingrid e a Laís, e também a fala do professor Carlos Marden. Porque eu resgato aqui um pouco da fala deles, quando eles falaram do cárcere brasileiro, e foi até um grande favor, porque é difícil explicar o caos brasileiro nesse setor, e eles explicaram, a Ingrid, inclusive, com dados numéricos muito ricos. Então, a partir da fala deles, né, eu continuo aqui com a minha, de que temos aqui, na verdade, o que se chama de estado de coisas inconstitucional, levantado já pelo professor Carlos Marden, e quem não teve a oportunidade de ouvir, se eu puder fazer aqui um resumo muito rápido, é chamar de uma sequência de violações de direitos fundamentais, de uma forma muito generalizada, como ele disse, onde não se sabe o começo nem o fim, e decorrente da omissão ou da comissão de diferentes autoridades públicas, e que se agrava pela inércia das mesmas autoridades. Então, é um sistema todo confundido. E é dizer também que a estrutura da ação estatal está com problemas e ela sozinha não consegue modificar a situação tida como inconstitucional. Então, assim, pensar nisso, falando do cárcere, o que caracteriza dessa forma é uma sequência multifatorial, já amplamente aí discutida pelos juristas, e que eu cito, por exemplo, as superlotações, também já levantada pela Ingrid, prisões provisórias também pelas meninas, o alto número de prisões provisórias, né, prisão provisória, assim como a prisão definitiva, é um mecanismo necessário, né? Mas há balizas, há limites. O uso indeterminado de regime fechado, quando há diversas alternativas, e também, além disso, há o envolvimento dos presos em organizações criminosas, a falha de pessoal. O ponto mais delicado, que eu insisto sempre que eu falo desse tema, que é a corrupção e a violência policial. Então, além do básico da falta de higiene, falta de saúde, a violência desmedida, tanto entre os presos, quanto eles e a polícia. Né? É uma situação agravada
por um verdadeiro aliciamento, às vezes interno, e que aí muitas vezes é uma questão de sobrevivência, não é uma escolha, né? Então, é uma violência interna e também com os órgãos de controle policial. Então, é isso. Partindo daí, são muitos os motivos, né, que impedem as funções da prisão, e até tento, às vezes, quando eu falo sobre o cárcere, não ter um discurso tão garantista, ao extremo, né, em que pese eu pensar quase dessa forma, mas tentando ponderar um pouco a fala, mas por entender, como eu disse há pouco, que a prisão é sim um fato, ela é necessária. Só que o excesso da banalização do mal, trazendo aqui Hannah Arendt para a apresentação, é o que quebra, é o que tira a razão do sistema como um todo. Então, há muito a prisão brasileira, ela é palco de barbáries. Eu estou esquecendo de passar, o slide. Então, há muito o nosso sistema como um todo, ele é um palco de barbárie, de destruição, e a função da pena que tem sido exercida é a de estigmatização e exclusão, é o que tem acontecido. Então, essa crítica, se me permitem, é para embasar a preocupação, porque o meu título, né, trazendo aí o resumo, a ideia do artigo, é um desabafo, é uma angústia, uma aflição. Então, partindo desse ambiente insalubre, é fácil perceber o perigo da pessoa trans incluída nisso. Nessa aqui se afirma que não há ressocialização, então é referência, e a referência que eu estou fazendo, né, aqui de dizer que é perigoso, o sistema é perigoso, há muita violência entre eles, entre os policiais com eles. Eu não estou nem fazendo uma especificidade de característica dessa pessoa. Quando a gente coloca esse gravame da pessoa trans, isso torna a coisa muito pior. Citando o que Bauman fala, que é o ódio, a raiva ao diferente, acho que é mixofobia, né? Tudo aquilo que é diferente assusta. Dentro desse contexto, claramente assim, entendo que seja basicamente essa a ideia. Então, as pessoas trans, elas já são vítimas de muitos crimes que decorrem pelo simples fato delas serem trans, né? A condição delas já geram isso. Então, essa exclusão social, quando a gente visualiza dentro da prisão, só piora. E o interessante é que há legislação, interessante, pessimamente interessante, melhor dizendo, é que há legislação de proteção, desde as regras mínimas da ONU, sobre tratamentos de presos, além de tratados internacionais, de direitos humanos, em que o Brasil é signatário, e a própria Constituição Federal, nossa Carta Magna, a Lei de Execução Penal e regras de Bangkok, enfim, se a gente for levantar, tem diversos. Então, há muitos documentos que tratam dos direitos dos presos. Isso aí já nem se questiona. O problema é que essa atenção à dignidade da pessoa humana, que todos eles citam, não é respeitada. Esse é chamar todos esses documentos nessa perspectiva de cartas de intenção. Vocês percebem a minha aflição, né, falando desse tema. Me gera muita indignação. Então, dessa forma, eu falo de modo internacional, mas no núcleo do tema, de que as violências direcionadas a esse grupo, das pessoas transexuais e os travestis, fez surgir os princípios de Yogyakarta, que, em resumo, se trata de um documento sobre direitos humanos nas áreas de orientação sexual e identidade de gênero. Ele foi publicado em 2006. E a referência que eu vou fazer aqui do Brasil foi esse ano, em 2021. Então, a distância de tempo é muito longa e isso diz muita coisa. Então, esses princípios de Yogyakarta, eles foram resultado de uma reunião internacional de grupos de direitos humanos lá na Indonésia. E dentre os vários, que são muitos, todos dentro dessa ideia, eu cito 9, que é o que encabeça aí o meu título, no resumo, que eu amparei o ministro da decisão que eu vou falar, da decisão brasileira, o ministro se amparou nele para fundamentar a sua decisão. Então, eu peço aqui licença para ler, só para não mudar nenhuma palavra. O princípio número 9 diz: toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com humanidade e com respeito pela dignidade inerente à pessoa humana. A orientação sexual e identidade de gênero são partes essenciais da dignidade de cada pessoa. E aí tem vários itens. O item C diz:
E tá aí o princípio e o item. O item C diz: assegurar, na medida do possível, que todos os detentos e detentas participem, participem das decisões relacionadas no local de detenção adequada à sua orientação sexual e identidade de gênero. E aí, lá no fim, acho que é o item F, item D e item F, fala como se fosse a ponderação ideal, de que é preciso ter atenção ao executar essa ideia, né, perguntar para a pessoa, isso é preciso ser monitorado. Então, o Brasil importou esse ideal nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu vou citar, mas é aí onde mora o perigo, é isso que eu trago como ideia. Acho que monitorar é muito importante para não ter o efeito inverso. E aí, a situação do cárcere aqui no Brasil, as colegas já mencionaram aí, né, mas especificamente sobre a pessoa trans, não segue uma regra. O Brasil ele é enorme, há estados, como o estado de São Paulo, que tem pontualmente alguns presídios, algumas penitenciárias, que tem muita atenção a isso, chamam pelo nome social, a própria vestimenta, a farda, né? Então, assim, há um cuidado de não haver a violência, mas, numa regra geral, a gente considerar o Brasil como um todo, é uma violência literalmente sem lei. Então, aqui no Brasil, Luiz Roberto Barroso, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Máxima, ele deferiu uma cautelar em junho do ano passado, aliás, do ano retrasado, 2019, que denominamos de arguição de descumprimento de preceito fundamental, é a ADPF número 527. E foi ajuizada à época pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, onde foi questionado as decisões judiciais contraditórias na aplicação do normativo. E aí estabeleceram parâmetros de acolhimento de transexuais e travestis quando fossem submetidos à privação de liberdade. E aí ele, o ministro, para resolver, ele se valeu de vários documentos interessantes, que são documentos interinstitucionais, que instruíram o processo. E aí parece, de fato, sinalizar uma evolução no tratamento direcionado às pessoas trans e aos travestis, identificados como as travestis identificadas com o gênero feminino. E esse documento, os vários documentos que ele embasa a sua decisão, um relatório, especificamente de procedimento sobre as pessoas trans e travestis. Além disso, há uma nota técnica do Ministério Público, é uma instituição daqui, e também do princípio número 9, que aí eu diria o mais importante, que eu achei muito interessante a decisão, porque se tornou paradigmático, e aí começou muita discussão em torno disso. Então, pensar, é muito importante esse questionamento, né? A pessoa trans ou travesti de identidade feminina, ela vai ser questionada sobre qual a prisão ela se sente mais acolhida, digamos assim, né? Ela não tem necessariamente de ir para a feminina, ela pode escolher. Aí, toda a argumentação contrária que eu tive a oportunidade de ler foi de que é perigoso, né? Mas essa argumentação contrária é decidir anatomicamente, somente por isso, só pela anatomia que a pessoa sequer se identifica, né? Então, é de se refletir se não é pior representar essa pequena parcela dentro de um presídio, diante de toda a maioria, e eu falo aqui maioria e minoria no critério quantitativo mesmo, então, uma pequena parcela com aquela condição, se ela representa esse perigo diante de todo o mais, né? Ainda não. Então, é isso, uma vez reconhecido esse direito, né, é indispensável. Eu entendo que a pessoa trans, ela vai, esse é o grande ideal, a pessoa ela vai ser presa e sugere-se que ela escolha aquilo que vai ser mais benéfico ou menos maléfico, né? Benéfico é utopia, mas o que vai ser menos maléfico. E aí, uma vez identificado, reconhecido isso, e essa foi a decisão do ministro, que eu concordo, achei interessante, o que o meu artigo, que o meu resumo sugere, é a monitoração, a fiscalização necessária, que não pode ser só execução positiva, né, de oportunizar que isso aconteça,
é preciso prevenir, combater a opressão. E a apropriação aí dos órgãos de controle, tanto a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, porque existe um número muito alto de violência policial para as pessoas presas. Então, pessoas presas trans, inclusive até trocas. Ele isola a pessoa trans, um policial, só um exemplo, ele isola a pessoa trans, ela fica segura, mas aí cada vez que essa pessoa precisa se alimentar, que vai pedir para ele, para ir em outro momento, em outra hora, ele faz algum pedido ardiloso. E essa pessoa, por temor de represália, ela acaba cedendo. Então, o cenário é detestável. Então, é aí onde mora o problema que eu comento no artigo, no resumo. É um avanço, isso dito pelo ministro, muito bom, mas é preciso essa monitoração. Senão, eu acho que pode piorar tudo. E aí, bem rapidamente, fotos marcantes, eu tiro rápido para não... Tem gente, alerta de gatilho, as pessoas podem não se sentir bem. Mas essas fotos que eu coloquei são todas de violências policiais. Dentro da prisão, contra essas pessoas. É bem difícil. E aí, deixa eu ver se tem mais um. É isso, em resumo, o meu receio, digamos, dessa implementação. Vamos seguir dessa forma, que isso se repita, que entendo que essa decisão do ministro realmente virou um paradigma, vai se repetir, mas com cuidado. E aí, com permiso, e perdão por la ousadia, para tentar falar um pouquinho de espanhol diretamente com o professor Emílio, como ele lo hace com nós outros, hablan em português, para dizer que eu tive, professor, a oportunidade de ler seu artículo sobre os colectivos transexuales no sistema de saúde, é diferente. E resume a ideia, quando tu disse, e eu vou ler, a transexualidade é um assunto en el que peso social el concreto de los colectivos transexuales ha sido y sigue siendo crucial en muchos aspectos, desde la progresiva eliminación de la discriminación hasta la influencia para que el poder legislativo se pronuncie. Então, venho agregar a perspectiva de que necessitamos que o legislador se pronuncie e também que acompanhe os polícias responsáveis por la execução da sentença. E, fim. Muito obrigada, Lara. Peço só para voltar na foto, você passou tão rápido lá da foto dos presos, né? Eu coloquei rápido com medo que as pessoas possam se incomodar de algum modo. Pronto, só porque não tinha dado realmente tempo de ver, mas agora tá ótimo. Muito obrigada, parabéns pela exposição. Então, professora Denise, professor Emílio, agora está com vocês. Denise, como fazemos? Você quer começar, professor? Quer que eu comece? Sim. Você que sabe. Okay. Then I'm going to begin with some comments to the presentation of our student Merel, if you agree. First of all, I have to apologize because right now my mind is completely exploding because I'm mixing Spanish, English, and my Portuguese. So maybe I'm going to mix some words, but I think I'm really sure that Merel will understand everything I'm going to say. I really enjoy, Merel, reading your paper, basically because, as you know, I am Peruvian as well. You have also a colleague at the LLM in Deusto, which is also Peruvian, Jordi. And I really identify all the terrible situation you have described in your paper. And I remember some the terrible scenarios I saw when I was living in Peru. So I really feel the touch in my heart when I was reading this paper. And now I have to say, I have to make some comments about the content. And I think that I will start saying that Peruvian society is quite conservative, as maybe you already noticed.
I'm not sure if you have noticed that they are totally traditional. It's a very religious society. Of course, there is many people. There is a huge country, but in general, Peruvian society is traditional. It's a religious society, and maybe that's why we have at this point, for example, in the terms of reproductive rights, a prohibition, absolute forbidden prohibition of abortion. We have, I mean, is forbidden except in 3 situations. First one, when the fetus, the embryo, is sick. This is the eugenic abortion. Second, when the pregnancy put in danger the life of the mother. This is the therapeutic abortion. And third one, when the mother has been a victim of a rape. This is the ethical or criminology reason to allow the abortion. We do not have in Peru, we do not have another reason to justify abortion, for example, that is identified in other Latin American countries, I think, maybe in Central America, the socioeconomic reason, when the mother does not have enough money to maintain the children in a good condition. I am not thinking that in Peru, Peruvian society is prepared to change the system to the system that, for example, we have in Europe, in which, as you already know, abortion is allowed for some weeks, for some months. Maybe this is another questions to take into account to explore if this situation, this legal situation, could affect the answer you are giving to the problem. Maybe a flexibility, maybe just including in the criminal code this other exception, this socioeconomic reason. It's not maybe necessary to change totally the system and adopt the European one. Maybe not. Maybe Peruvian society is not prepared. I don't know. But I think that maybe you can explore some ideas around that. And that's all. May I comment? I agree with you. However, I can only speak from my experience that I've seen in Cusco, of course, and Cusco is quite conservative as to what I have experienced. But in, for example, Casa Mantai, which is one of the NGOs that I mentioned, all the children who are there are living there on orders by the government because, for example, they were raped. But as they explained to me there, it's that many of the rapes happen by family members or, for example, neighbors. And for that reason, the children don't want to abort their child because it was made out of love. And so that's why I described that motherhood is, of course, maybe also viewed upon differently. And for that reason, this house is kind of essential because the children don't want to get rid of their babies, to say it very boldly. So, yeah. It's terrible, Yeah. Well, thank you, Meryl. Denise, do you want to make some comments or? Yes, please. Yeah. Thank you, Emilio. Hi, Meryl. So, in fact, in 2004, I started to study gender equity, and I found out so many fronts, sadly. So I want to congratulate you because your essay tried to embrace three complex themes: early motherhood, indigenous people, and gender inequality. And I added gender inequality because in my point of view, you realize that motherhood and fatherhood affects teenager parents in a very different way. So I have the same concerns that Professor Emilia
Professor Emilia said, and because in countries just like Peru in Brazil, for example, here in Brazil, I can say that we have a similar situation of Peru. And in my opinion, will get worse because of all the problems we already point out today, combined with the outstanding policies that are being proposed here in Brazil by Minister Damares. And for instance, just to tell you one example, in February of 2020, a campaign was launched by the Brazilian Ministry of Health and the Ministry of Women, Family, and Human Rights to reduce the country's high rate of teenage pregnancy. Under the slogan, adolescence first, pregnancy later, which is okay, of course, but the campaign aims to make adolescents and their parents aware by television, social medias, about all of the risks and consequences of teenage pregnancies. But the problem is, one of the problems, the message is emphasized, the message emphasized was that the teenagers should delay the start of their sexual relationships, an approach that we already know that is widely regarded as a completely ineffective measure. So, early school dropout due to pregnancy is a great challenge for the states, for the families, for us as a society nowadays. But again, I agree with Professor Emilio that we have a great challenge with conservative societies as Brazil and in Peru as well, with ultra morally conservative governments as we have now in Brazil. So I was very pleased to read your paper, to listen to you, because I think young women have to be aware of these problems and we have to discuss about them. But I am not so hopeful about the probability to change, to have changes in Brazil. In the same way, I don't have many hope about any other country in South America. So that's it. So thank you very much for being aware of our problem, to talk about it. We have to publish these papers, these essays to amplify our voices and try to do something about this and to help our little girls, our teenagers. And that's it. Thank you, Meryl. Thank you. Yeah, I completely agree, and I'm a little bit skeptical myself as well, even though I would really like to be very, I don't know, like I would like to see a difference, of course. But for example, one of the volunteers at Juana de Asa sort of laughed when I asked her about sex education, because she said, yeah, but that's not the solution. The solution is to educate the men that they do not rape their girls. It's not even that they are unaware of how you get pregnant. It's that they have no choice. So it's very complicated. It's a challenge. Thank you. Well, Denise, we continue with Lara? Yes. Yes? Should I start? Devo começar? Pode começar, professor. Muito obrigado. Bom, eu vou cambiar ao português. Let's see. First of all, no, you have nothing. Primeiramente, Lara, eu tenho que lhe mostrar o meu agradecimento mais profundo
por haver-me lembrado que escrevi um artigo sobre a questão da transexualidade alguns anos atrás. A discussão naquele entonces não é a mesma que nós estamos tendo na Espanha nestes momentos, porque temos nas Cortes Gerais que o Parlamento Espanhol, o Poder Legislativo, uma proposição de lei para facilitar o câmbio do gênero, as pessoas transexuais somente manifestando a sua vontade, vontade é a palavra, creio, a sua vontade de cambiar do gênero. Até agora, a legislação permite o câmbio sempre e quando a pessoa acredite que sente que tem outro gênero com informes dos médicos, dos psiquiatras. E é exigido uma coisa que se chama diagnóstico de disforia de gênero. Eu não sei como pronunciá-lo, como dizer-lo em português, mas acho que você sabe Exatamente do que eu isso. estou... Disforia de gênero, the same thing. Exatamente. Então, nestes momentos, uma pessoa que precisa ou que quer cambiar de gênero tem que ter esse documento. Não é tão fácil. Antes era muito mais difícil, porque se exigia às pessoas haver começado o tratamento do câmbio físico do seu corpo, ao menos consumindo alguns fármacos, alguns medicamentos, hormonas, etc. Mas, com esta norma, a pessoa, se esta nova proposição de lei é aprovada, a pessoa vai precisar de ir aos juzgados, de ir ao registro civil e somente dizer, eu quero cambiar do gênero. Ponto. E o gênero vai cambiar. Então, eu tenho dúvidas a respeito da aplicação de esta lei, a materialização de esta lei, desta proposta de lei, tendo em conta a situação dos transexuais nos centros penitenciários, nas cárceles. Estou de acordo com você, Lara, tudo o que você defende na sua investigação. São pessoas hipervulneráveis, como você mesma ha indicado, mas tenho a dúvida se a população feminina encarcelada em cárceles femininas aceitariam com normalidade que uma pessoa com aparência de homem, totalmente, como eu, esteja dentro da instituição. Uma pessoa com aparência masculina, mas que se sente mulher. Não é necessário um diagnóstico, não é necessário um câmbio. Não sei, e eu não posso responder essa pergunta porque não he estado nessa situação, não sou mulher, então eu gostaria quizás de ouvir em alguma ocasião como sentiriam as pessoas essa situação. Isso por um lado. Por outro, eu entendo que temos uma discrepância em quanto à terminologia. Porque na legislação que se está tramitando nas Cortes Gerais na Espanha, nós distinguimos entre transexuais e transgêneros. Transexual é essa pessoa que sente outro gênero distinto, mas está sendo sometido a um câmbio, a um tratamento hormonais, a cirurgia, ou ha sido sometido no passado. Mas transgênero é a pessoa que sente outra identidade de gênero, mas não está sendo sometido a nenhum tratamento. Uma terceira categoria é a categoria dos travestis.
Um travesti não, de acordo com a proposta de legislação espanhola, um travesti não é transgênero, tampouco transexual, é uma pessoa que se viste, que usa roupas do outro gênero. Nada mais. Essa pessoa é heterossexual. Essa pessoa sente atração por um gênero oposto e se sente do mesmo gênero que ele tem desde o nascimento. E eu identifiquei no seu trabalho, Lara, que você tem claramente, ao menos o que eu pude ler, você disse um travesti que sente o gênero oposto. Eu acho que você está referindo ao que nós chamamos transgênero. Penso, sim, é uma questão terminológica, somente. E eu estudei estou estudando este tema agora porque tem outra pergunta, não é para você esta pergunta, mas é uma questão que eu estou tentando pensar. Uma pessoa transgênero, transexual, ou uma pessoa travesti pode ser vítima de um crime de gênero? Pode ser vítima de um delito em el qual nós encontramos uma proteção reforçada para as mulheres. Desde quando esse transgênero é considerado mulher? É necessário que esteja reconhecido pelo registro civil, pelos juzgados como mulher. É necessário que em seu DNI, em seu identification card, is stated that she's a woman or not. So, Lara, I'm not going to say anything else. Muitas felicidades. Eu disfrutei muito do seu trabalho e se você precisa alguma outra discussão acerca disto, por favor, eu vou lhe enviar o meu correio eletrônico, podemos falar. Muito obrigado. Professor Emílio, eu já respondo pela Lara, ela vai aceitar o seu e-mail, o seu correio eletrônico para trocar ideias e percepções. A Lara já sabe algumas das minhas reflexões sobre o tema, parte delas se alinham às suas, no sentido da gente reconhecer que temos uma dificuldade no Brasil há décadas no sistema carcerário, entre aspas, comum. Imaginemos nós como será para adaptar essa decisão nos presídios, à realidade. Então, o desafio é imenso e me parece que a curto e médio prazo, o ganho verdadeiro é muito mais de um movimento de compreensão sobre a transexualidade e muito menos de implementação disso. Concordo com você que vai ser um desafio enorme conseguir colocar mulheres transexuais, né, em presídio, mulheres transexuais em presídios femininos, dentro dessa situação caótica que nós já temos no Brasil do sistema carcerário e de todo o sistema de execução penal, como nós vimos nos painéis mais cedo. Então, mas eu me alinho, Lara, ao professor Emílio nessa dúvida, o que você pensa, enfim, se tem mais esperança ou menos esperança, ouvir um pouco você sobre isso. Em termos da terminologia, professor, também tem uma peculiaridade. Travesti, aqui no Brasil, entendemos exatamente como está previsto nesse projeto de lei da Espanha, mas me parece que transgênero aqui tem uma abordagem um pouco maior, porque nessa palavra cabem todos aqueles cuja identidade de gênero diverge do seu sexo biológico, estando num processo de transição ou não, né? Então, o transgênero ele é um guarda-chuva maior que não necessariamente aquele que quer ou não fazer transição. E aí a transexualidade também estamos alinhados. Você sabe, o senhor sabe como é uma dificuldade a gente traduzir isso de línguas como o português e o espanhol para o inglês.
porque, via de regra, em inglês, a gente trabalha com transgender e ponto, e a partir disso a gente vai abrindo as categorias. Então, mas acredito que esse olhar para a conceituação e o acuro terminológico a gente vai fazer com certeza. Agradeço por isso. Então, Lara, eu queria mais uma vez me alinhar ao professor Emílio no que se refere a isso, dizer também que ler o seu trabalho foi uma alegria, porque traz um tema que dialoga também com grupos vulnerabilizados, e hoje a gente já discutiu população indígena, discutimos aqui encarcerados de uma maneira geral, agora com a Meryl discutimos adolescentes numa condição de maior vulnerabilidade, quando se fala dessa gravidez na adolescência ou gravidez precoce. Então, acho que as mulheres transexuais, a transexualidade, né, e os transexuais se enquadram nesse lugar. Então, era isso. Obrigada. Vamos ouvi-la agora. Professores, muito obrigada pelas considerações. Eu fico muito triste quando eu falo sobre qualquer coisa e ninguém diz nada. Tipo, não, tá ótimo, não temos perguntas, não temos considerações. Eu acho que a pessoa nem teve atenção. Então, muito obrigada por tantas perguntas, tantas indagações. E eu vou, na mesma onda de vocês dois, me alinhar, como diz a professora Denise, a tantas dúvidas. Também não tenho respostas. Me considero, porém, uma pessoa um pouco otimista, porque os otimistas são mais felizes, né? Então, eu preciso ser otimista, acreditar numa mudança. Ao mesmo tempo, se eu reconheço que o sistema carcerário brasileiro é o caos, e eu pensar que, por exemplo, vamos ter celas próprias para essa condição, como o senhor citou, do travesti, ou da pessoa trans com determinada aparência divergente daquela prisão, como é que aquelas pessoas internas, elas receberiam, né? Como elas lidariam. Concordo, é muito difícil. Então, assim, pensar numa cela própria ou numa penitenciária específica é utopia, talvez. Nesse momento, é utopia. Penso que o melhor é o quê? Hoje em dia, o que eu acredito que com doses homeopáticas de execução pode ser implementada ainda que seja eles dentro as pessoas que divergirem dos gêneros daquelas prisões, que haja nessas penitenciárias um acompanhamento interdisciplinar. Não apenas aqueles agentes de polícia, mas psicólogos, psiquiatras, enfim, aí no âmbito da saúde. Mas a gente entende que essa execução ela é difícil, mas ela precisa ser refletida, precisa ser pensada, ainda que seja na medida pedagógica, como a professora Denise levantou de algum modo. Então, é isso. Eu penso que, por enquanto, só medidas residuais para diminuir o problema, para diminuir não é para melhorar, para diminuir as mortes, as violências, né? Para relativizar. Mas precisamos acreditar que no futuro dos meus bisnetos as coisas vão melhorar, porque somos plurais, multiculturais, e a nossa diferença nos enriquece. Precisamos aceitar tudo isso. E quanto à parte que você perguntou sobre os crimes, né, específicos, quando a condição do gênero delimita. Aqui a gente tem a Lei Maria da Penha, que é só para mulheres, agressão somente para mulheres. E, até então, mulheres e ponto, sem essa releitura, né, sem uma visão maior. Mas, em 2018, pela primeira vez, foi aplicada a pessoa trans, lá no Distrito Federal, aqui. Então, já vem sendo ponderado, já vem sendo bem relativizado, mas não houve mutação na legislação. A lei continua a mesma, mas houve essa abrangência pela jurisprudência. É por isso que eu digo que há de se acreditar em dias melhores. Eles virão, eu acredito. Acho que é isso, acho que respondemos tudo, a professora falou da terminologia, então eu agradeço. Muito obrigada, Lara. Parabéns mais uma vez. Que painel, hein? Que painel. Acabamos até ultrapassando um pouquinho do tempo, porque realmente foi muito bom. Parabéns, Meryl, também. Congrats, Meryl. Excellent presentation. E vamos, né? Também agradeço aqui ao professor Emílio, à professora Denise, né, pelas considerações, pela avaliação, né? É sempre bom contar
quando, né, os professores, justamente como a Lara disse, né, que leram, prestaram atenção no tema, nas apresentações, e aí fizeram enriquecer e engrandecer esse painel. Bom, vamos então ao nosso último painel do nosso evento, né, com a Carmen Pina e Ordil Gás, que são alunos da Universidade de Deusto. E para esse painel, chamo aqui para compor o professor Felipe e o professor Jânio, que também é nosso professor aqui da Unicristus. Tá certo? Professor Felipe, mais uma vez, muito obrigada, vai participar desse último painel. Então, quem gostaria de começar? A Carmen? Pode ser? Ou o Iord? Hello, everybody. Hello, pronto. Olá, Carmen. Professor Jânio também já está presente. Tudo ok? Então, podemos começar. Okay, let me share my screen. Okay, do you see my PowerPoint and hear me? Okay, so hello everybody. Firstly, I want to thank all the professors from both universities for the opportunity of this discussion and panel. My essay was a reflection on the UNGPs, the UN General Principles, and it was specific to how to analyze how the power of soft law regarding the indigenous people, how was the impact of soft law in protecting indigenous people. So first, I would like to demonstrate how I organize my presentation. I will start with a brief introduction. Then I will introduce the international legal framework on the protection of indigenous people. Then I will tackle the UNGPs from the soft law perspective. And as to finalize my presentation, I will end up with some conclusions. So as a brief introduction, I would like to start saying that the current globalization trend the world is facing carries a large scale industrial and economic development that take place everywhere. This radical delocalization of value chain has connected remote areas of the world to the global market. This growing interdependence has evidenced the risk certain vulnerable groups, such as indigenous communities, face due to the international dynamics of economic growth and development. Resources are exploited by multinationals, creating an economic development model that is sometimes largely imposed from the outside in different regions. The intromission disregards completely the right of indigenous peoples residing in resourceful territories to the participation in the management, in the benefit and the control of their resources and the territories they reside in, sometimes leading to the expropriation of the lands and the resources of autochthon communities. The behavior of the private sector in the international arena poses a legal challenge in a world where there are not legally binding mechanisms regarding human rights and business. So first of all, I would like to start by introducing the international legal framework that exists in regards to the protection of indigenous people. First of all, we have the two covenants, both the Covenant on Civil and Political Rights and the Economic, Social, and Cultural Rights Covenant, which tackles several rights that protects certain vulnerable groups, like indigenous communities, for example, the right to self-determination. Then we have the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, which was passed by the General Assembly and protects indigenous communities through 46 articles that establish key features of indigenous communities and introduce some rights as collective rights, which seems important to be remarked. For example, under Article 7, it's stated that indigenous people and individuals
have the right to belong to an indigenous community or nation in accordance with the tradition and customs of the community or nation concerned. Moreover, this declaration introduced concepts that seems also relevant to introduce here. For example, under Article 10, the free, prior, and informed consent principle is introduced. This principle requires states to take into account indigenous people's concerns and cooperate with the communities under specific representative institutions in order to obtain free, prior, and informed consent in matters and legislations that might affect them or the territory they belong to. Both the Civil and Political Rights Covenant and the Economic, Social, and Cultural Rights Covenant serve to legally frame this principle through some rights such as the right to self-determination, the rights to development, or to maintain culture. Moreover, this international treaty lays responsibilities directly to the states on the protection of the indigenous communities that reside in their territory. Along with the declaration, there is another really important and relevant treaty, convention that protects indigenous people's rights, which is the ILO 169 Convention on the Rights of Indigenous and Tribal People. This convention, under Article 1, define what indigenous people are and tribal communities are. They are understood as communities that because of their offspring from a population that inhabits a region of land before the colonization process, they are understood as indigenous, but also because they maintain their own political, social, and economic institutions and a strong spiritual and cultural bond to the territory and the nature within it. Self-determination is also key in order to address tribal and indigenous populations and protect them. There are many other both international and regional instruments that protect indigenous communities, for example, jurisprudence from both the UN treaty bodies and the Inter-American courts that examine the role of states in protecting indigenous communities and serve to set precedent for the protection of the indigenous communities and further bettering their situation and place at the global interconnected scenario. Along with the legally binding documents that I have been talking about, we have really strong soft law mechanisms where the UNGPs lies. The UNGPs are known to be one of the most relevant soft law mechanisms as they are the first globally agreed standards on business and human rights. They were built on a shared understanding of the arising standards governing accountability and responsibility of enterprises for human rights. These standards were not only developed for a state-positive perspective, but from a system of corporate government where non-state actors have a really important role. Being a framework to promote the protection of human rights in the business context, they are based on three general principles. The first principle is related to the state and is the state's duty to protect. And it poses particular attention on the need to address the breaches that there are in legislative and administrative procedures with regards to the protection of indigenous communities. Furthermore, the second principle is relating to the role of businesses, enterprises as key players in the societal development. Those businesses have the role to develop their activities following the applicable laws and the human rights standards. So the principle develops minimum standards and human rights due diligence that businesses, enterprises should follow in order to act according to the normative framework.
And lastly, the third pillar is regarding the access to remedy, and it recognizes the existing opportunities and challenges those communities have to face in order to achieve remedy while they've been breached or harmed by business activities. The UNGPs are, as I mentioned, they are soft law mechanisms, so they do not aim to create new legal obligations, but they seek to draw normative and obligations from the existing international law mechanisms. These guiding principles aims to acquire this normative force by the acceptance of state and non-state actors, and as they were endorsed by the UN Human Rights Council in 2011. Being a soft law mechanism does not mean that the UNGPs have no power. They do indeed have a strong international and public role, being a code of conduct for states and other actors accepted internationally. This norm has a decisive impact on a state's behavior, as many states have developed domestic laws and normatives following the UNGPs in order to protect indigenous communities in their territories from wrongful acts committed by the private sector. Also, I wanted to remark that being a soft law mechanism, they are built upon a moral obligation and social expectations, and that has allowed the UNGPs to lay human rights responsibilities to corporation. These kind of instruments are known to obtain a greater support from states and business companies and enterprises, as they are not in nature legally binding. And also the capacity of the UNGPs to make non-state actors participants in the making process, which is really relevant in the case of protecting indigenous communities, as they allowed those communities to be part of the making process of normative procedures that will protect them, those communities. There are many other soft law mechanisms that we can talk about. For example, the OECD guidelines for multinational enterprises, which are state-based non-judicial remedy mechanisms, which cannot pose, which do not have binding force towards business enterprises, but they are binding to the OECD member states that will have to comply with them through their domestic law. So we have examples of other soft law mechanisms that are really relevant and have a really important role in protecting vulnerable groups, in this case, indigenous communities. And I will lead now to the conclusions. It's important to take into account that with the increasing interdependence, the world we live in is going through a delicate time in protecting human rights. The entry of new actors into the international scene have made both the dynamics of power and the priorities of the actors change, and this globalization process has put at risk many vulnerable groups, showing the unequal development the world is facing. Indigenous and tribal people are one of the most vulnerable groups, and the role of the international community is to protect them and to mitigate the impact the private sector have on their rights and freedoms. The relevance and the impact the business enterprise has in the world we live in, it's undeniable. Therefore, address the relationship that it exists between those enterprises and the indigenous communities is key in order to find a common framework and developed standards to protect those vulnerable groups. As a way to conclude, it seems important to me to remark the important role the soft law mechanisms have on developing those protection mechanisms. Through soft law mechanisms, both states and multinationals have guidelines to implement norms, behaviors, conducts, or even
legislations to protect those communities and include them in every step of the decision-making process. The capacity of creating common grounds for negotiation is key to achieve the participation of those communities in the process regarding the land, territory, or resources they rely on, which is crucial to address basic human rights violations and develop strategies to mitigate the impact, both from the state and the private sector perspective. So thank you so much. This is all from my part. Thank you, Carmen. Nice presentation. You're welcome. And now, Jordi is ready? Yes, I'm all set. Okay. Let me Now share it's my your time. screen. Okay. Yeah. Can you see my presentation? Yes? Okay. All right. I want to begin my presentation by extending my thanks to the University of Deusto-Unichristus for funding a place to discuss about human rights, and especially the situation of indigenous people in the academia. The topic that I choose to research is about the concept of indigenous Venezuelan refugees in Brazil. The topics that I propose you in this afternoon in Spanish time and morning in Brazilian time, Fortaleza time, it's these 3 points. First of all, the humanitarian crisis in Venezuela. Try to explain, and I'm going to tell you the context of humanitarian crisis in Venezuela. From 2018 until now. The second point, it's about international protection of Waraos. There is indigenous people that I choose to this paper. And the discussion if Waraos could be people that we can consider as refugees. So this is a question that would be developed in these slides. And the last one, it's about the challenges in the humanitarian context to the refugee system and to the Brazilian government as well. So in the first part, we have this map and these figures. So I want to start to mention that until 2020, it was more than 5.5 million of Venezuelans left their homes. Approximately 4.6 of them left the country and chose the Latin America and Caribbean to the new home. As you can see in the map, there are 3 or 4 places that a huge number of Venezuela. First one, as you can see, it's Colombia, with nearly 2 million of refugees and migrants in their lands. The second one, Peru, my country. There are a lot of people of Venezuela in Peru. Actually, Peru, Peru is the #1 country that, with the large number of asylum seekers in the Americas. Actually, we have more than 500,000 of asylum seekers in the country. The third place that Venezuela choose is Chile, of course. Fourth one, Ecuador, and the fifth one in the top is Brazil. And what is the connection about indigenous refugees and Brazil? So, what is the role of Brazil in the migration scenario? So, as you can see the figures, refugees and migrants in Brazil
there are 261,441 people. Just the official number, because we have the other data that no figure in the administration and in the records of the immigration office. So the second data that is amazing, it's the number of residents and regular stays that Brazil approved until Jan of 2020. It was nearly 150,000 of migrants and refugees, and it includes resident permit like work permits or permits related to probably a family in Brazil and so on. And the third figure, it's about pending asylum claims. There is almost 100,000 claims as asylum petitions. And the last one is the figure of how many refugees were recognized in Brazil. Yes, and what is the situation of Warao people in the middle of this forced displacement of Venezuelan people? So Warao people, it's an indigenous community that is located in the Orinoco Delta region. There, as you can see in the point number 1, this is the region. And what is the characteristic of this region? The first characteristic is there is the highest region with malnutrition in Venezuela. The other characteristic of the region and Warao's population, it's the Waraos are the second largest indigenous people in Venezuela. In the last few years, Waraos were left their lands because lack of economic opportunities, lack of social services, and the lack of a poor system of health. So the main route that Warao followed to arrive to Brazil is that corridor in the orange line. And Warao arrived to the Roraima, Pacaraima area in Brazil that is characteristic because there are a lot of people who claim asylum in that zone. So, sorry. So there are a humanitarian crisis in Warao. As I mentioned before, there are internal migration to Warao population, and this is the new flow. In the last years, this flow were increased until now. Because of COVID-19 were stopped, but in 2021, there are reports that the flows increase again and disboard the capacity of the state. But what is the implication of this humanitarian crisis? So there are not capacity of the state, of the Brazilian state to shelter or to host this indigenous population. Actually, there are a lot of xenophobia and discrimination for them. One of the facts in the violation of the rights is the violence in Roraima. It was in 2018 a crime of arson against the shelter and people. So it was documented by the Inter-American Commission of Human Rights and was a humanitarian disaster in the border. So approximately there are 5,000 of displaced Venezuelan indigenous people. Most of them are Waraos, not the total number, but there are a lot of there are other indigenous people who share this number, that it's Eniepa, Corima, or Pemon.
but the majority of them are Waraos. And as I mentioned before, the flows in the context of COVID-19 were reduced. However, in 2021, these figures are increased until now. And in that context, in the humanitarian crisis of indigenous population, what is the role of law? And it's useful that we keep in mind the presentation of Carmen, the presentation of Anna that we listened before, because it is useful to understand the role of the states and the role of Brazilian states, because it's the host community in this case. The first legal discussion is if Warao are migrants or are refugees. Because as I mentioned before, I described an economic situation. If we think in the 1951 Refugee Convention, we need several reasons to claim for an asylum. For example, the first one, it's a well-founded fear for being persecuted for reason of race, reason of religion, social group, political opinion, or nationality. If we think in the Warao situation, probably we don't find, or we can't find any of these points. But in the Latin America context, it's useful that we have the additional definition, because some authors criticize the 1951 definition of refugees because it's outdated definition. So the Cartagena Declaration add in the massive violation of human rights like a criterion to be recognized as refugees. So the first one, we have that Waraos are refugees, but if they are refugees at the same time are indigenous, this is the second question that I put on the table. My answer is yes, because as I mentioned before, the main characteristic that they flee the country, it's because a massive violation of human rights, and it implies an economic and social and cultural rights. There are some reports that mention that the increase of disease like HIV, the rates in the Orinoco region are so high in comparison to the other regions. So if they are refugees and indigenous, it could be necessary to apply durable solutions like documentation and sustainable livelihood and social integration that implies a discourse without discrimination. What is the situation in Brazil regarding the forest life? Brazil has a good practice. Actually, in the last February this year, the Inter-American Commission on Human Rights published a report to congratulate the federal government because of several good practice in the field. So the first one is Brazil. It was characterized because Brazil adopted Cartagena Declaration. Not only adopt the Cartagena Declaration and the definition that implies to recognize people from Venezuela as refugees. The Brazilian government applied the prima facie application of refugees. There is like a massive recognition of refugees when they left with large number of people of their territory. So in that way, this is a good practice that Brazilian government. And the second one and the third one are practices that are linked. And please don't laugh my Portuguese pronunciation, but I think it's Operação Acolhida and Brasil Braços Abertos. Both operations is related, was created in 2018,
and it's related to try to help and carry giant kids, food, water, medicines to the border in Roraima and the border between Venezuela and Brazil, to try to support indigenous people and provide some shelter, food, and so on. So actually, the Brazil Brazos Abertos operation provides the infrastructure and sanitation, shelter, and this kind of things. But it is so clear, it's enough to the protection of indigenous people, and the answer is not, because indigenous population has different challenges instead of the good practices of the Brazilian government. And what is the kind of effort that should the Brazilian government must do in this context? So the first one is the concept of family union. What our population has the concept of communal family. So in terms of asylum law, in terms of reunification, when some person is recognized as a refugee, he can claim for the family. But in terms of our population, what is the family? What is the concept of nuclear family, of the concept of community family? The second issue in this topics is the concept of territory, the worldwide, the cosmovision, or the vision of the world that Warao manage in their community. So it's necessary in that point to remember the decision of the Inter-American Court of Human Rights, and the case of Aguastigny versus Nicaragua case, that the court states that the concept of territory and the concept of property, it's in two dimensions. The first one, in the individual dimension, this is my house, or this is my properties, in the individual dimension. And the second one, the court states the communal, that includes a river, a nature, and so on. So this is a challenge because they must be forced to leave their homes. So we have a serious violation of human rights in the case of Venezuela, and how Brazilian government provide or try to satisfy the concept of territory in this way. The other one is the shelter capacity of the Brazilian government, because Brazilian government hosts this new population. So there are some reports that that mention the capacity of the government. It's not enough to the magnitude of the flows. So this is another point to take into account. And the third one, it's the COVID-19 and vaccines program in Brazil, because these indigenous people are in Brazilian territory. So Brazil is in charge of provide all of vaccines. So this duty is in the way of equitable and non-discrimination. And the last one is regard language preservation. There are reports that affirm Warao prefer to use Spanish than Warao language. Until this moment, this is not a risk at all, because Warao language is not in risk of disappearance. However, the new phenomenon, when Waraos move
to Brazil could be that Waraos want to learn Portuguese instead in Warao as well. So this is a challenge that it's important to take into account in the human rights framework about Waraos population. And that's it. Muito obrigado. And if you have any question, I'm pleased to answer. Thank you. Thank you so much, Jordi. Congrats for the presentation, very didactic. Vamos começar agora, então, as considerações. O professor Jânio, ou professor Felipe, gostaria de ser o primeiro? Jânio. Ok, professor Jânio aqui da Unicristus, então, por favor. Micro. Microfone, Jânio, seu áudio está fechado. Bom dia a todos, né, e a todas. Por esse segundo dia aqui do evento, né, um evento realmente importantíssimo, discutindo questões centrais, né, do ponto de vista internacional e também nacional, envolvendo uma questão central hoje no Brasil, né, que é o trabalho aí do IOD, né, trabalhando na questão dos venezuelanos, né, que não é uma questão que nos diz respeito diretamente. Então, obrigado novamente aí à professora Paula, né, e também dizer que é um prazer estar aqui novamente ao lado do professor Felipe e dos dois que apresentaram o trabalho, a Carmen, né, e o Jordi, né. Em relação aqui, como são dois trabalhos que tratam praticamente assim, da mesma temática, né, que envolvendo aí a questão dos indígenas, da população indígena, eu vou falar aqui de forma geral dos dois, né? Começando aqui pelo trabalho, né, da Carmen, que realmente, assim, para mim, foi um trabalho que trouxe várias informações novas, que eu não conhecia essa perspectiva, né, desse direito suave, esse direito leve, que não um direito formalizado, estrito senso, né, que realmente traz a questão do problema da globalização para a questão especificamente indígena. Então, quando a gente observa, por exemplo, a globalização é um processo que me parece irreversível, irreversível e que pode trazer tanto consequências positivas como também consequências negativas. Isso vai depender do processo de globalização que venha a ser implementado. Se é um processo autoritário, imperialista, reacionário, ou se a globalização é um processo democrático, aberto. E me parece que a perspectiva do seu trabalho é justamente nessa abertura para um processo de globalização que seja plural, aberto e com a participação de todos os atores, e principalmente os mais interessados, que são os vulneráveis, os mais frágeis. Então, isso é importantíssimo, né? Porque você demonstra algo que antes não se pensava isso, por exemplo, até o início do século XX, né? Que o setor privado, as empresas também, elas podem violar direitos fundamentais, inclusive, e mais especialmente, dessa população vulnerável. Ou seja, então é preciso que haja também uma política para a questão das empresas, que são células centrais hoje do ponto de vista do capitalismo, inclusive internacional, das multinacionais. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos um problema chamado, não sei, talvez vocês conheçam, que é a biopirataria, que ocorre no norte do país, especialmente na Amazônia, que são informações privilegiadas que as grandes empresas elas obtêm da população indígena, e isso reduz aí 10, 20 ou mais anos, né, a produção de remédio do ponto de vista da indústria farmacêutica. Então, pegando um conhecimento dessa população indígena que acaba não sendo favorecida de nenhuma forma. Então, quando você aborda isso, eu fiquei muito feliz, porque você, inclusive, aborda dizendo o seguinte: olha, não adianta só você ter uma legislação internacional. É preciso que os atores eles também tenham a disposição para que eles possam discutir essas normas internacionais, e eles criem também normas mais específicas para os povos indígenas. Isso é importante porque, se a gente observar, por exemplo, muitas vezes, numa perspectiva macro, nós temos isso em relação ao Oriente Médio. Nós temos uma discussão que acontece, por exemplo, muitas vezes, sobre direitos humanos, mas que nós não temos os atores
centrais também dentro desse processo, que são a população do Oriente Médio, e não participa desse processo. Então, é algo, muitas vezes, de cima para baixo, fazendo uma imposição que acaba não tendo a adesão espontânea, o consentimento desses atores que não participaram. E na perspectiva que você defende, e que você mostra aqui, está trazendo o quê? A iniciativa privada, dizendo, olha, é importante que a iniciativa privada ela esteja presente, a população indígena também, para que eles possam discutir os termos dessa normatividade numa perspectiva internacional. Porque, senão, como o direito internacional tem essa dificuldade de ser efetivado, nós vamos continuar com essa baixa efetividade se não houver uma adesão espontânea das partes dentro do processo. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, né? Eram essas observações que eu tinha em relação ao trabalho da Carmen, realmente um trabalho que me chamou muita atenção, que eu li 2 vezes para eu poder compreender qual era a ideia que você estava querendo transmitir. Então, parabéns, eu acho que isso precisa ser discutido mais, é um tema que nós não temos muitas referências, inclusive eu fui atrás de outras referências na internet, encontrei poucos artigos sobre a temática que você realmente tratou. Então, meus parabéns. Em relação aqui ao trabalho, né, do segundo trabalho, né, do Jord, né, eu assim, fiquei também muito feliz, né, porque ele trata também da questão da população indígena, mas trazendo para uma perspectiva mais nacional do Brasil. Então, ele faz ele traça como é que está a situação hoje da população indígena, da população venezuelana, e especialmente dos indígenas, né, dessa população indígena que é lá do Varal, acho que deve ser assim essa pronúncia, Varal, e traz a perspectiva de que o Brasil é um país, como ele colocou, de braços abertos para recepcionar, né? E eu amplio, dizendo que isso é uma característica latino-americana. Nós temos uma característica latino-americana, inclusive pelo processo histórico que nós tivemos aqui, que é um processo que tem muitas coisas em comum. Nós fomos colônias de exploração, nós temos uma cultura similar em vários aspectos, mesmo com essa heterogeneidade. Então, tudo isso acaba facilitando, de certo modo, essa integração regional que nós temos, diferentemente, por exemplo, das dificuldades que a Europa enfrenta, porque, geralmente, você tem uma população chegando à Europa que não tem traços culturais tão próximos como nós temos aqui do ponto de vista latino-americano. Então, você ressaltou essa experiência brasileira, dizendo o seguinte, olha, o Brasil, se a gente comparar com outras nações, recepcionou a população venezuelana, através da operação, essa operação, nós tivemos uma acolhida, que foi tocada aí pelas Forças Armadas no Brasil. De fato, eu queria frisar aqui o primeiro ponto. Essa operação ela não foi feita pelo presidente atual, Bolsonaro. Ela foi feita na época do Temer. Só para a gente ressaltar isso, que ela nasce com o Temer, mas no governo Bolsonaro ela continua. Então, ela nasce em 2018, o Bolsonaro ainda não era presidente. Né? E eu estou falando isso para que depois eu possa falar aqui outro ponto. Né? Porque, apesar de você ter ressaltado, e eu concordo com você, que o Brasil recepcionou essa população, mas não foi uma recepção simples. Foi uma recepção dura, uma recepção que ela não aconteceu de forma linear, natural, como em tese deveria ser. Até porque o Brasil segue normas internacionais, nós temos vários tratados internacionais, e a própria Constituição do Brasil, ela obriga. Então, o Temer e o presidente Bolsonaro não fizeram nada do ponto de vista da espontaneidade. Isso é uma obrigação jurídica que o Brasil tem, tanto internamente como externamente. Tanto que o Brasil, desde o preâmbulo da sua Constituição, fala na questão de assegurar a fraternidade. No artigo 1º, fala em dignidade da pessoa humana. No artigo 4º, fala em prevalência dos direitos humanos. E ainda, no parágrafo único do artigo 4º, fala em integração latino-americana. Então, não se trata de um ato moral, de uma obrigação moral, essa recepção de estrangeiros que estão em condição de vulnerabilidade. É uma obrigação jurídica do Estado brasileiro. E não só acolher, mas integrar essa população. E os venezuelanos eles tiveram dificuldade tanto no acolhimento, inclusive, inicialmente, as fronteiras foram fechadas,
depois com a pressão internacional, com a denúncia internacional e também de organizações também nacionais, é que o presidente começa a atuar, no caso Temer, em relação a isso. Então, é importante que isso seja denunciado internacionalmente, essas violações, para que haja uma resposta positiva, como nós tivemos aqui no Brasil. E outra observação, que eu acho que pode servir para o seu trabalho, nós tivemos, apesar dessa operação acolhida, né, que recepcionou os venezuelanos, e especialmente os indígenas, nós tivemos agora, no final do ano passado, para o início desse ano, nós tivemos uma portaria que foi baixada pelo governo Bolsonaro, aproveitando-se dessa questão da crise sanitária, da pandemia, que baixou essa portaria determinando o fechamento das fronteiras do Brasil, né, com os países vizinhos. Então, essa portaria ainda está aí, creio eu, em vigor, onde proibiu a entrada terrestre, não por meio aéreo, só que a população que precisa chegar ao Brasil, que está com essa vulnerabilidade, ela não tem condições de pegar um avião. Ela chega por via terrestre. Então, já proibiu. E outra peculiaridade, essa portaria, ela estabeleceu várias exceções, dizendo, olha, quem tem familiares no Brasil, quem tem cônjuge, e etc., tal, fez várias exceções para os países, né, que fazem fronteira com o Brasil, fronteira terrestre, para que eles pudessem adentrar o solo brasileiro. Só que essa mesma portaria, que trouxe várias exceções, ela excluiu totalmente a população venezuelana. E nós não encontramos nenhuma justificativa técnica, nenhuma justificativa jurídica, né? E principalmente uma justificativa moral, porque é que os venezuelanos foram totalmente proibidos de adentrar o território brasileiro via terrestre, a não ser que vinha de avião como turista. Agora, como é que uma população que está totalmente vulnerável, onde o Estado está lá com uma crise social, política, uma crise econômica, que a população está vendo por falta de remédios, falta de trabalho, por questões sanitárias, etc., e vai poder pegar um avião. Então, eu falo isso porque seu trabalho está muito bom. Seu trabalho está muito bom, mas ele precisava apenas de uma nota de rodapé para dizer o seguinte, olha, atualmente, apesar desse acolhimento, nós ainda temos essas restrições para a população venezuelana. Era basicamente isso que eu tinha aqui para poder falar sobre o seu trabalho. Parabéns, um excelente trabalho. Espero que depois a gente possa ter acesso aí, quando for publicado, para que a gente possa compartilhar aqui com os nossos alunos, para ter um acesso maior pela comunidade brasileira, porque eu já li vários artigos sobre essa questão venezuelana e eu realmente assim fico surpreso porque você produziu o melhor trabalho que eu li sobre essa questão aqui no Brasil, dentro dos limites, evidentemente, de um artigo para um evento, né, científico. Então, parabéns novamente. Obrigado, professora Paula. Imagina, muito obrigada, professor Jânio. E Ordi, conseguiu compreender? Yes, I understand the main keys that Professor Pereira told about my paper. Thank you, Professor Pereira, for your comments and your background of my work. And yes, I agree with you when you mentioned that more than a favor or moral obligation, it's an international obligation regarding the international instrument in law. And yes, the excuse of the states were the pandemic because of COVID-19. Not only in Brazil, actually in my country was the reason to close border and violate some international rights like non-refoulement, seek an asylum, and so on. Now I place for your comments, and thank you so much for your background again. Okay, Carmen, want to talk? Same as Jordi, I got the key information about Professor Pereira's comments, and yeah, I completely agree. I truly believe that a hard law mechanism nowadays with the power sovereignty has
they are really in the protection of vulnerable groups. Soft law has a really important role and a really a bridge for improvement. So yeah, I think the approach must change, and I think it's changing in development guidelines, and also by introducing in the conversation other actors that not only states, for example, private sector, and also the indigenous communities and the vulnerable groups. So thank you again for the feedback, and it was a pleasure. Okay. Thank you, Carmen. Professor Felipe? Okay, obrigado, Professor Pereira. A very good comments. Thank you. Well, Carmen, thank you for your presentation. Well, I fully agree with your main points, and especially with the ultimate goal of your paper. I mean, that is the role that soft law plays in a number of areas, but particularly in the area of business and human rights, and with a special focus on indigenous people rights. So I think that's right. But I have a question, because in other areas of the law, soft law came first, and then it turned into hard law. Do you hope that this will be the case in the area of business and human rights? Because I'm sure that you are aware that now there's a process of a drafting, at the UN, a proposal by Ecuador and South Africa was submitted some years ago, and now there are negotiations, there are discussions and debate about the future international treaty on business and human rights. How do you see both the process, but also the ultimate goal? Do you think that we will see it soon? I personally think we will see it. I don't know if I'm optimistic. I don't know if soon, but when I say that soft law do not aim to be a legally binding document or instrument, I mean, because now it's impossible to make a soft law mechanism with the instruments we have now. But I think that with the evolution and the importance other actors are taking in the international panorama, and the intercultural scenario we're facing now, those actors will put pressure more and more, and the economic powers will lose power, and the other actors, such as civil society groups, will gain. And then the negotiation powers in regarding the state and the economic powers are clear. But I truly believe that in the following years, civil society groups, vulnerable groups, now that are having more voice, will gain power in the negotiation tables. So yeah, I truly believe that it is a possibility for certain normatives and code of conduct to become at some extent hard law. Mm-hmm. Okay, gracias, Carmen. Thank you. Jordi, a very relevant topic, not only in Brazil, the same in Colombia, you've mentioned in Peru, in Ecuador, in Chile. I mean, so it's a you've referred to it. It's a humanitarian crisis. But I have a legal question, especially taking into account your experience working with asylum seekers and with refugees in the region. I'd like to know the interaction between, on the one hand, the Geneva Convention, that it's very strict when it comes to the definition of a refugee and who can apply for a refugee status, and the Cartagena Declaration. How do they interact in the region, and what's the position of the Brazilian government vis-a-vis the application of the Cartagena Declaration? Thank you for your question, Professor Gomez, because it allows me to explain more details about the relationship or the confluence between Cartagena Declaration and 1951 Refugee Convention. So there are an exceptional author
who work this topic. He is Juan Ignacio Mondelli. He's an Argentinian author who work in the, he studied all of Latin American countries who adopt the Cartagena definition. The main difference between both instruments, the Cartagena Declaration, it was created in 1984, and it's a soft law instrument instead of the 1951 United Nations about refugees. There is a convention, and it's mandatory for the states. However, this author, Juan Ignacio Mondelli, established, and in the study that he proposed, he mentioned that all of countries that adopt the Cartagena Declaration in their regulation. So, for example, in the case of Peru and in the case of Brazil, we have a refugee law. In the refugee law, in the concept that that countries understand as a refugee, they include the Cartagena Declaration. So it's important to note that it's a legal obligation because the internal legal framework of the state. On the other hand, what happens if the Cartagena Declaration doesn't appear in the, doesn't exist in the internal law? Mondelli established that there are an obligation because a customary law in 1984, that it's the year that the declaration was adopted. Most of the Latin American states were in the dominion of military governments. So most of the people who claim this kind of petitions were in terms of Cartagena Declaration and in terms of 1951 in case of persecution or well-founded fear. So there are a relation, and if we don't have the regional custom in the Americas, it's important to note an other binding instrument, that it's the Inter-American system. And we have the advisor opinion to the court. I don't remember the number, but the court established that all of government has the duty to protect people on the move. So to conclude, we have three sources to the application of the Cartagena Declaration. The first one is if it's included in the national law. The second one for customary law, and the third one it's about the opinion, the advisor opinion of the Inter-American Court of Human Rights. So that's my answer that I can provide to you to your question. Thank you. Well, eskerrik asko, Jordi. Thank you very much. Bom, muito obrigada a todos, né? Foram 2 dias intensos, de muito aprendizado. Gostaria de chamar aqui para a gente fazer o nosso encerramento, né, o professor Juraci Mourão, que é o nosso coordenador aqui do PPGD da Unicristus, para que ele, juntamente com o professor Felipe, possam encerrar esse nosso evento internacional, que eu tenho certeza que foi muito proveitoso, né, muito rico de informações, cultura, línguas, uma troca importante, né, para quem está na pesquisa, para quem está pesquisando, e essencial, considero essencial. Então, agradeço mais uma vez a todos os alunos, a todos os professores, em especial aqui agradeço a toda a nossa coordenação do evento, a professora Denise, professor Ian, professor Juraci, professor Felipe e professor Emílio. E espero que em breve, né, nós possamos estar juntos novamente, porque realmente é um evento que já termina deixando saudades. É um evento que termina deixando saudades. Então, muito obrigada a todos vocês.
Felipe, Juraci, por favor, então, façam aí o nosso encerramento. Ó, o Ian abriu a câmera agora, está de máscara, está lá com a professora Fernanda, que também nos ajudou nesses 2 dias de evento, né, nos dando assessoria toda aí com as plataformas online, com Zoom, administrando tudo que dá trabalho. Então, muito obrigada a todos vocês. E vamos, como bem lembrou agora o professor Felipe, nós vamos publicar todos esses resumos, né? Vocês vão ficar em breve sabendo de um prazo que já está chegando, o deadline é próximo, é curto, mas vai dar certo e nós vamos ter essa publicação internacional também. Professor Felipe, muito obrigada. Muito obrigado. La verdad es que es un placer el poder dedicar estas palabras de cerramento, de cierre, destacando algunas ideas. Yo, en primer lugar, subrayaría y enfatizaría la calidad de las presentaciones, tanto de los estudiantes de Deusto como los estudiantes de Unichristus. En general, el nivel ha sido bastante alto, sobre temas, además, muy complementarios entre sí. La verdad es que yo creo que eso es uno de los aspectos que a mí me ha parecido especialmente interesante de este encuentro. Segundo, la presentación de Paula y todo el apoyo técnico. La verdad es que ha salido perfecto desde el punto de vista organizativo. Parabéns. La verdad es que congratulations. Ha sido excelente. Fernanda, Jan, habéis hecho un trabajo formidable. Y luego, en tercer lugar, este es el primer encuentro. Eso significa que ya estamos pensando, ya estamos preparando el segundo encuentro que tendrá lugar el año que viene por estas fechas, ¿verdad? Entonces, sin más, agradecer. Ha sido un placer el compartir el espacio, el compartir las ideas y sencillamente poner sobre la mesa una vez más la voluntad por parte de la Universidad de Deusto y la voluntad por parte de Unichristus de seguir colaborando y de seguir profundizando en nuestra relación estratégica. Obrigado. Good afternoon. I would like to say a few words. As the student was speaking English, I will try my own a little bit. For the first time in our meeting, Professor Felipe, and it was really a pleasure indeed to do this event. I hope sincerely that it will be the first one. Next year, I hope you can repeat it and make it better. Gostaria de agradecer também ao professor Jânio, professora Denise, que foram fundamentais, Paula e Ian, não sei nem como agradecer a vocês por todo o apoio. Fico muito feliz que o nosso escritório de internacionalização esteja funcionando tão bem e tenha atingido seu ápice nesse evento com uma instituição que eu vejo que compartilha dos nossos mesmos interesses, das nossas mesmas dúvidas e dos nossos mesmos questionamentos. Agradeço também ao professor Emílio, que eu não tinha encontrado antes aqui no evento. Então, saibam que é um grande prazer poder fazer essa troca. Eu espero que permaneça pelos próximos anos. Muito obrigado e parabéns a todos. Muito obrigada a todos que nos acompanharam também no YouTube, nesses 2 dias de evento, né? Tivemos uma audiência alta, muitos convidados externos, alunos da graduação, os professores da graduação também da Unichristus, professores da Espanha. Então, muito obrigada a toda essa nossa audiência. Então, até uma próxima, né? Até uma próxima, pessoal.